Hello friends, welcome to Hogwarts Legacy. நான் தான் உங்கள் JuzRed. இந்த லைவில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்க ரொம்ப சந்தோஷம். ஓகே, ஸோ பிசிக்கு வந்து லேட்டாக தான் ரிலீஸ் ஆச்சு. ஸோ ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் வந்து பிசி டைமிங்ஸ் வந்து வேரி ஆச்சு. ஏன்னா PS5க்கு மட்டும்தான். ஸோ எல்லா நாட்டுக்கும் வந்து PS5 ஒரே நேரம் ரிலீஸ் ஆனதுனால கொஞ்சம் பேரெல்லாம் ஸ்ட்ரீம் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ நம்ம பிசி வச்சுருக்கனால எனக்கு இன்றைக்கி தான் ரிலீஸ் ஆச்சு, காலையில் ஒரு 10 மணிக்கு. ஸோ அதான் இன்றைக்கி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு. எப்படியோ இன்றைக்கி வந்து லாங் ஸ்ட்ரீம் தான் இருக்கும், ஒரு 4 hours 5 hours பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். பார்ப்போம், பொறுத்து எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். நான் அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி எல்லாம் செட்டிங்ஸ் எல்லாம் வச்சாச்சு. எக்ஸ் கண்டினியூவா? ஓகே. Graphical settings are already set to recommended levels. View settings ultra. Okay, full settings தான் ஆடுறேன். ஸோ இது வந்து 4K. ஓகே, X நான் நிறைய கேம் பிளேஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன், ரொம்பவே பிடிச்சிச்சு. கேம் பிளேஸ் பார்க்கும் போதே அவ்வளோ அழகாக பிரமாதமாக இருந்துச்சு கேமு. Hogwarts Witchcraft Wizardry. We are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry as a 5th year student. Okay, term begins on September 1. Preliminary supplies have been collected for you and will accompany you on your journey to the castle. As you may aware, the decor for the reasonable restriction of underage sorcery prohibits the use of magic by those under age of 17 outside school. Okay, so ஸ்கூலுக்கு வெளியெல்லாம் மேஜிக் யூஸ் பண்ணக்கூடாதான், ஸ்கூலுக்குள்ளே மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும். Or due to your unique circumstances, the ministry has graciously agreed to allow Professor Elizabeth to help you on your spell casting before escorting you from London to the castle for the start of term feast and the sorting ceremony. ஓகே, நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கன்சிடரேஷன். ஸோ நம்மளை வந்து ஏதோ ஸ்பெஷல் எபிலிட்டி எல்லாம் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து அந்த ப்ரொஃபஸர் எலிசபெத் வந்து நம்மளை கூப்பிட்டு போகிறார் லண்டன்லேருந்து கேசல் அப்படி. ஸோ நம்மளுக்கு நிறையா திங்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கான், போகிற வழியில் எல்லாமே கிடைக்கும் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ப்ரொஃபஸர் வெஸ்லி, டெப்யூட்டி ஹெட்மிஸ்ட்ரஸ். ஓகே, யார் வைக்கலாம்? இதெல்லாம் மவுஸில் இது பண்ணிக்கலாம், ஈஸியாக இருக்கும். இது பார்க்குறக்கு என்ன மாதிரியே இருக்குது. இது கூட ஓகே, இது வச்சுக்கலாம். ஃபேஸ் ஷேப்பு இது ஓகே. ஸ்கின் கலர் ஓகே. ஸ்பெக்ஸ் எது வேணாம், கண்ணாடி எதுவும் போட வேணாம். ஹேர் கலர் பிளாக்கு. நல்ல லாங் ஹேர் தான் எனக்கு பிடிக்கும், நானே லாங் ஹேர் தான் வச்சுருக்கேன், அதுக்கு நீ இப்படியெல்லாம் இல்லை. இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. இது ரொம்ப கேர்லியாக இருக்கு. இதுவும் கேர்லி, இதுவும் லாங்கர். ஐ திங்க் இது நல்லா இருக்கு. நம்ம ஏஆர் ரஹ்மான் கூட ஒரு பீரியடில் இப்படி தான் வச்சுருந்தார். இது ஓகே. கம்ப்ளெக்ஷன் ஓகே, கொஞ்சம் இதை தூக்கு, இதையும் தூக்கு. கம்ப்ளெக்ஷன் வந்து இவ்வளோ போதும். ஸ்கார்ஸு மூஞ்சில் கோடு போட்டே ஆகணும், ஏன்னா நான் அதை வந்து வில்லனாக தான் ப்ளே பண்ண போகிறேன். இது நல்லா இருக்கு, ஏன்னா இது முடி மறைக்குது. இது 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 இது
இது நல்லா இருக்கு. இதோ இங்கே கூட ஒரு கட் இருக்கு அவனுக்கு. ஓகே, இது சூஸ் பண்ணிக்கலாம். கண்ணு ஐ கலர் ப்ரௌன். என்னது ப்ரௌனு தான். ஐப்ரோ கலர்லாம் பிளாக்கு. ஐப்ரோ ஷேப்பு. ஓ கட்டு. இங்கே 2 கட் இருக்கா? ஓகே ஓகே, இதில் 2 கட் இருக்கு. ஒன்று வச்சா அப்படி இருக்கு, 2 வைப்போம். ஓகே, இது வந்து வாய்ஸ். That was quite something. No. I'm eager to get to Hogsmeade. Hey, Evil Aya. Good morning. I am indeed a student, but I could... A few cobwebs and some dust. It was... I'm eager to get to Hogsmeade. That was quite something. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned. I'm eager to get to Hogsmeade. Normal first name. The last name அடிக்காம போக முடியாது போல இருக்கு. Which wizard? This choice will determine your player character's dormitory. Which wizard? Harry Potter மாதிரி வெயினா பிரவீன் பாட்டர் மாதிரி. சரி, ஏய் ஹாரி பாட்டரா? இந்த கதை 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடக்கிறதுடா. ஹாரி பாட்டரெல்லாம் இதெல்லாம் வரமாட்டான். இப்போல்லாம் ஹாரி பாட்டரே பிறந்திருக்க மாட்டான். என்ன இதெல்லாம் முன்னாடி நடக்குது. ஸோ நோ லிங்க்ஸ் டு ஹாரி பாட்டர். இப்படி தான். சரி, விசார்ட் எடுத்துட்டு ஸ்டார்ட் யுவர் ஜேர்னி. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me all the time. Oh, Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. ஆடிட்டு சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஓகே, கேம் எப்போவும் நல்லா தான்டா இருக்க போகுது. ஏன்னா நிறைய கேம்ஸ் பார்த்தேன். என்னடா குதிரை எல்லாம் போகிறான்? மேஜிக்கா? அநியாயம் பண்ணீங்களே. கேசல் கிளம்பியாச்சு. எவனோ நம்மளை பார்த்துட்டு அவனும் மறைஞ்சிட்டான். இன்ட்ரோ ரைட்ல. டைட்லிங் வேறு மாதிரி. அப்படியே ஒரு படத்துக்கு என்ன பண்ணணுமோ அப்படியே பண்ணியிருக்கானுங்க. சில்த்துருச்சு. Before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get a new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor.
Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the Ministry. Have you seen this? Goblin Rebellion. Opinions differ as to how great a threat RADEON really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about RADEON before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume that she had to get rid of it quickly to keep it safe. Presumably from RADEON. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Movie மாதிரி இருக்கு bro. ஆமா. How did you wait? We do. Oh yeah. Wait to see it. Sidhu. Vanakkam Sidhu. Are you alright? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. G to Ela. Hey. Okay, before doing that, இல்லை நிறையா கட் சீன்ஸ் எல்லாம் வரும். ஸோ கமெண்ட்ஸ் படித்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் டிலேவாக இருக்கும், ஸ்லோவாக இருக்கும். ஏன்னா கதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ மெதுவாக படிக்கிறேன் அப்படின்னு யாரும் தப்பாக நினச்சிக்கானா. ஸோ இப்போதைக்கு வரைக்கும் என்ன நடந்துச்சுன்னா, ஸோ அந்த காப்ளினோட அட்டகாசம்லாம் இருக்குதான். ஸோ அதை வந்து தெரிவுபடுத்தினது நம்ம எல்ஜிஆரோட மனைவி. அவங்க இறந்துட்டாங்க. அந்த ஒரு சின்ன குட்டி டப்பா மாதிரி எதை கொடுத்தாங்களே, அந்த ரவுண்ட் கலர், அதில் வந்து ஒரு கீ இருக்குது. ஸோ அதை அதை ஓப்பன் பண்ண போய் தான் ஏதோ ட்ராகன் வந்து தாக்கி நம்ம இங்கே இருக்கோம். ஈல் கொடுத்துருவோம். ஆனால் வெயிட்டு சீன் அது செம்மையாக பண்ணியிருக்கானுங்க. ஃபேஷியல் எக்ஸ்ப்ரெஷனு, அந்த மோக்காப் சொல்லுவாங்க. Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. ஓகே, அந்த போர்ட் கீ அதை தேடி தான் அலையிறேன். ஏன்னா அது கீழே விழுந்துச்சுல்ல, நான் இந்த மேஜிக் பண்ணி அங்கேருந்து தப்பிச்சிட்டோம். JuzRedன்னு சப்டைட்டில் வருது. ஆமாம், அது பேர் அப்படி தானே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நீ என்ன பேர் கொடுக்குறியோ அது நீ பேசுகிற ஸ்பீக்கர் அந்த நேம் தான் வரும்.
கிராஃபிக்ஸ் எல்லாம் அட்டகாசமாக இருக்குது. நான் ஆடுறதே அல்ட்ராவில் தான் 4K. How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. ஓகே, அந்த போர்ட்டுக்கு அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இங்கே தான் போகிறாங்க போல இருக்கு. அதனால தான் இவனோட ஒய்ஃபும் ஜார்ஜும் இறந்துட்டாங்க. ஃபாலோ ப்ரொஃபஸர் வில். ஸோ என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல, இப்போ நம்ம அதை போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிடலாம். A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. ஓகே, அவனோட மனைவி வந்து ஏதோ ஒரு ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக்கை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த போர்ட்டுக்கு வச்சிருந்தாலாம். Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. முன்னாடி அந்த மேஜிக் இருந்திருக்கு போல இருக்கு. ஸோ நாட்கள் போக போக அது அப்படியே காணாம போயிடுச்சு. Hogwarts was built by and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. There's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Basic cast. New spell unlocked. Tap RT to perform a basic cast. Okay. 4K ல பார்க்கறதுக்கு பிரமாதமா இருக்கு. Use your camera R to select and activate target. Okay, right gear. Some players prefer to select targets and move the avatar with the same thumbstick by disabling camera. Okay. So இதுல enemies வந்து டார்கெட் பண்ணி தான் அடிக்கணும். Like Elden Ring. That was a bit rougher than I'd expected. போகிற வழியில் எல்லாத்தையும் அடித்து உடைக்கிறோம். பானை கீனை எதுவும் இருக்கக்கூடாது. Yep. Thank you, sir. படிக்க போறியா? படி. Up there. We're close now. It's just ahead. Steady yourself. Reparo! மேஜிக்கில் வெயிட் காட்டுறானுங்களே, என்னென்னாலுமா பண்ணுறானுங்க. இரு நம்ம பார்த்து இந்த வேர்ல்டை பார்த்துட்டு போவோம்.
தண்ணி எல்லாம் எப்படி அழகாக பண்ணியிருக்கானுங்க. மலை, பறவை, டெக்ஸ்சரிங்கு, ஷேடர்ஸு, என்வாயன்மெண்ட்டெல்லாம் பக்காவாக இருக்குது. நிறையா ஒர்க் நடந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ், சும்மா கிடையாது. சூப்பராக இருக்குது கிராஃபிக்ஸு. ஓ, மேஜிக் வந்து ரொம்ப தூரம் வரைக்கும் போகுது. இங்கேருந்து அதை செலக்ட் பண்ணி அடிக்கலாம். Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Okay, அந்த சாவியை தேடணும். The minimap shows your surroundings with you. Purple in the middle. This yellow icon is your current objective. Press and hold to toggle quest objective details. Okay. Oh, இது பண்ணா. Oh, Professor Fig and I have traveled via portkey to a remote cliffside in the Scottish Highlands. We need to explore the mysterious ruins that we suspect the portkey was meant to lead us here. Oh, okay. The portkey. அது வந்து நம்மளை இங்கே தான் வர வச்சிருக்கு போல. Then investigate. Professor, this statue... This may have been his home. ஓ, இவரோட இடமா இருக்க கூடுமா? ஓகே, இது இல்லையே. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. ஓ, அவரோட கல்வெட்டு. நிறைய புக்ஸ் என்னென்னமோ இருக்குது. 30 feet மேலே. எப்படி போகிறது? இரு, இங்கே வழி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், பின்பக்கம். யா, இதெல்லாம் ஏன் அடிக்கிறேன்னு தெரில, ஆனால் அடிக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கு. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! ரிஃப்ளெக்ஷன். யோ பெருசு வாயா ப்ரொஃபஸர். How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. ஓ, நம்மளால் மட்டும்தான் பார்க்க முடியுது போல இருக்கு அந்த ரூமை, ப்ரொஃபஸர்னால பார்க்க முடியல. ஏதோ ஒரு பொண்ணு பண்ணுறதா அழுகிறத சத்தம் கேட்குது. இன்வெஸ்டிகேட். What in Merlin's name? Wake the goblin. Heart. Where are we? I don't believe it. ஓ, உள்ளே வந்துட்டோம். ஓகே, அந்த காப்ளின் வந்து அந்த பெட்டிக்குள்ளே தூங்கிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓ, பெட்டிக்குள்ளே இல்லை, பெட்டிக்கு மேலே இருக்கான். Hello? It can't be. எப்படா உள்ள வந்தீங்கன்னு யோசிக்கிறான். Just a moment. Where are we here?
to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. ஓ அது இவங்கிட்ட தான் இருக்கா? நான் நினச்சிக்க எங்கேயோ விழுந்து தொலைஞ்சிருச்சுன்ட்டு. This way, then. வால்ட் நம்பர் 12. Stay close. After you. மியூசிக் அட்டகாசமாக இருக்குது. எப்படியோ ஸ்பாட்டிஃபைல ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் மட்டும் கேட்கணும். Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Wow. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. இந்த மாதிரி லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் இருக்குது யூனிவர்சல் ஸ்டுடியோஸில் நான் போயிருக்கேன். அப்போ வந்து ஹாரி பாட்டர் லாஸ்ட் பார்ட் ரிலீஸ் ஆன போது அங்கே ஒரு சின்ன ஈவெண்ட் பண்ணானுங்க. Vault number? Vault 12. Momentous day. On your way. நம்மளது வால்ட்டு 12 இந்த பேங்க் ஆரம்பித்து 4வது செஞ்சுரிஸ் அப்போது வந்து இது வந்து கட்டிட்டாங்க வால்ட்டு. இது வந்து ரொம்ப டீப்பான இடத்துல இருக்குது. The armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw in the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. இந்த காப்ளின் கையில் வந்து டிராகனோட காலரில் எப்படி க்ளோ ஆயிடுச்சோ அதே மாதிரி வேற ஏதாவது நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கேன். Here we are. ஆமாம் கண்ணு ரொம்ப ரெட்டாக இருந்துச்சுல்ல. ஓகே. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. ஓ கடைசியாக ஒரு காப்ளின் வந்தானா, அதுக்கப்புறம் இது வரைக்கும் எவனுமே இந்த வால்ட் ஆக்சஸ் பண்ணலை அப்படின்னு. Vault 12. Thank you for your help. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus.
Okay, reveal your spell. Steady your wand with the left gear and guide it along the symbol's path to learn the spell. Oh, okay. என்ன illuminati symbol போட்டிருக்கு கடைசில. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Revelio. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. ஓகே, இது எல்லா வால்ட்டு மாதிரி இல்லை, இது ஏதோ விசித்திரமான வால்ட் இல்லைன்னு தப்பிக்கணும்ன அளவுக்கு நம்ம வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படணும் போல இருக்குது அப்படின்னு ப்ரொஃபஸர் சொல்கிறாரு. பக்கத்துலேயே இருடா, தொலைஞ்சு கிழஞ்சி போயிடாத அப்படிங்கிற அப்படி. அவர் கையில் ஏதோ ஸ்பெல் வச்சுருக்காரு. ஹேர் ஸ்டைல் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. என்ன AR Rahman hair style. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. ஓ, சில விஷயம் நம்ம மட்டும்தான் நான் பார்க்க முடியும். ஓகே, இன்ட்ராக்ட் வித் மேஜிக். Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Oh, Revelio. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. ஓ, ஓகே. அந்த ஸ்டாச்சுவும் அந்த ரிஃப்ளெக்ஷனும் இருக்க பொசிஷன் சேமாக இல்லை. ஸோ அதனால் லூமாஸ் நம்மளை காஸ்ட் பண்ண சொல்லிட்டாரே. லூமாஸ் இன்னொரு ஸ்பெல். யூ ஹவ் அக்வயர்ட் த வாண்ட் லைட்டிங் சார்ம் லூமாஸ் விச் ஹஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி பீன் slot at your spell set. Lumos creates light at the tip of your wand and help you to... Okay. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Okay, இது வந்து கரெக்டாக சேர்க்கணும். பக்கத்தில் போக போக மியூசிக் மாறுது. Yeah, that's correct. Guardians-ஆ? Look out! Potato! Accio! Defendo! Levioso! Deposo! என்ன என்னென்னமோ ஸ்பெல் வச்சுருக்காரு. Levioso! Expulso! ஐயோ, Take on Ringo! Deposo! Descendo! ஓ ஓகே. ஸ்பெல் பண்ணி Levioso! இந்த ப்ரொடெக்டர் ஸ்பெல் வச்சுட்டு நடக்க முடியாது. Expulso! Confrido! Deposo!
Review your objectives to reveal the way forward. Okay. Oh, okay. The objective is one. Hey, irra, evanadhu enna adikkanum. Inga va. Atango. Super. Stay close. Seri. Lumos. Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Professor kanampa. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Marudiyum andha idu. That's where they're leading me. That glow. Okay, மறுபடியும் இது பண்ணும். Lumos. Oh, first இது இல்ல. Revelio. I suppose I'm on my own this time. No. Lumos. Okay, I think இப்போ நம்ம தனியா ஹேண்டில் பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன். ஏய், அதுக்குள்ள இத்தனை பேர் வந்துட்டீங்க. ஓ, இன்னும் திறக்கலையா அது? Lumos. I need to align these statues with their reflections. ஓ, ஓகே, இது பண்ணியாச்சு, அது பண்ணுவோம். Okay. Perhaps I need to get them all to stand at once. Oh, okay. Lumos. இவன் கரெக்டா இருக்கானா? Where do I need to be to get all of them to stand at once? It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Super. Protego! Stupefy! Luma! Stupefy! Lumos! Wait. ஒன்னாச்சு. Hold Y during Protego to stun enemies with a stupefy counter attack. Okay. ஓ, அத ஸ்டன் ஆனானுங்களா? ஓகே. Protego! ஐயோ. டா. Protego! Stupefy! Stupefy! Lumos! Stupefy!
இது என்ன தீந்துருச்சா? இதை முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆயிடுச்சா? ஃபைன் ப்ரொஃபஸர் ஃபிக்கு எப்படி? ஓகே ஓகே ஸ்பிரிண்ட். அந்த இது சிம்பிள். ஏதோ ஒரு வழி அன்லாக் ஆயிருக்கு. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Follow my lead. ஓ ஃப்ளாஷ்பேக்கா? மெமரி. ஓகே, இங்கே என்ன நடந்துச்சு இந்த மெமரி? All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let
bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have... I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. நம்ம எஸ்கேப் ஆயிட்டோம். ஓ இங்கே தான் இருக்கமா? Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Hey, tight la. பெஸ்ட் டைட்டில் இன்ட்ரடக்ஷன் செம்ம. மீண்டும் செலுத்துருச்சு. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? நடந்ததெல்லாம் எதுவும் சொல்லாத அப்படின்ட்டு. ஓ இதுவா? ஓகே. ஹவுஸ் பிக் பண்ணுறது. இழுத்துருச்சா? புள்ள அரிச்சிருச்சுன்னு சொல்லுவாங்களடா. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us.
The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough! Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. ஓகே செரமனி முடிஞ்சிருச்சு பட் இருந்தாலும் பார்க்கலாம் உனக்கு வந்து ஹவுஸ் சார்ட் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு ஹெட் மாஸ்டர் கூப்பிட்டு போகிறார். டீட்டெயிலிங் செம்ம. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. லெத்தரின் கொடுத்துரு மரியாதையா, எல்லாம் தொப்பி இப்பெல்லாம் கிழிச்சு தூர எறிஞ்சிருவேன். ஸ்லித்தரின். Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I can't wait to start classes. I can't wait to explore. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Daring, curiosity, loyalty, ambition. We'll give daring. A sense of adventure? I like to think that I'm not afraid of anything. Oh, but you're brave at heart. Exceptionally daring. Undaunted by the unknown. Willing to forge ahead alone when you must. Perhaps you belong in Gryffindor. No. Choose different house. Slytherin. Poda. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Oh, ambition கொடுத்துருப்பனியா. Accept house. Slytherin. விஷால் அண்ணா கேங்கடா நாங்க. அம்மா ஸ்லித்தரின் போயாச்சு. You belong in Slytherin. போடு. தட்டி விடு. Girls. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Quidditch? Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room.
In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. 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 Hey, Vishal Anna. Hey. Entrance Vishal Dana. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Thank you. Lights, Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Okay, common room kala vandachu, house alla choose பண்ணியாச்சு. So எனக்கு Slytherin தான் வேணும்னு இருந்தேன். அதுவே நம்மளே பிக் பண்ணிட்டான் அவன் என்ன தர்றது அப்படின்னு. இதான் நம்மளோட பெட். ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் வந்துச்சு இல்லையா மெமரி. ஸோ அதில் இருந்தவங்க எல்லாருமே ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக் ப்ராக்டிஸ் பண்ணவங்க. அவங்க க்ரியேட் பண்ணதை தான் நம்மளால் பார்க்க முடியுது. ஸோ இவனுக்கு வந்து ஒரு சர்டன் பவர்ஸ் இருக்குது ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக்கை வந்து அதை கற்றுக்கிறதுக்கு. ஸோ இவனால் முடியும். ஸோ அந்த சர்டன் டீச்சிங்கு அதெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணால் வந்து அந்த ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக் வந்து பார்க்கலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காரு ப்ரொஃபஸர். ஸோ அங்கேருந்து கிளம்பும்போது காப்ளின் வந்துட்டான். எவனை கெட்டுறா உள்ளே விட்டீங்க அப்படின்ட்டு அவனோட அந்த செக்யூரிட்டி கார்டே தூக்கி போட்டு சாத்தினான். அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து தப்பிச்சிட்டோம். இந்த செர்மனிக்கு வந்தோம். இது ஃபஸ்ட்டு டே. எப்படி போகணும் இப்படியா? அப்பா எல்லாம் பச்சை பசேன்னு இருக்கு. இது ப்ளூ. ஸோ இது வந்து பாம்பு. இது வந்து வெளியே லேக் ரெஃபரன்ஸ். ஃபுல்லு இந்த பாம்பு இதே தான். Hey, super. I suppose some introductions are in order. Introduce yourself to Amilda Omnis Sebastian. That is not helpful. Sivaza Sebastian. Can I help you? Did you see the way that it's... Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. It was terrifying. Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. Indeed. And how did you escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Nice to meet you. What were you reading? Oh no, what you were doing? What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. What do you mean? ஏதாவது புக்ஸை தாண்டி வேறு ஏதோ ஸ்பெல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு போல. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Okay, இவனுக்கு வந்து வேற ஏதோ ஸ்பெல்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு போல இருக்கு. Some bad spells. All of my siblings have gone on to work for the ministry, but I'm not sure I want to do that. அதெல்லாம் வந்து Hogwartsல சொல்லி தரது இல்லையா? வேற யாரு? I wouldn't do that if I were you. யார்மா? ஐமெல்டா. வாமா. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. They should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. I wish you had been there. We had handled. Okay. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help.
Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Broom. And the Paraka farewell then, you seem to know a lot about wizard chess. Do you fly a lot? Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Okay. Avala time alla adigin odiki vesti parandiruka. You seem to know a lot about the wizard chess. Are you a keen wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Farewell then, Columba. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Okay, Imelda paatache. Omnis, yarraven. Gurugurun paakran. Did you get your witchy root from Pippin's, or did you pick it yourself? I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Oh, memorable, more like terrifying. I do like to make an entrance. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Did you suspect you'd be in Slytherin? Do mermaids often appear outside the common room? Oh, mermaids were there. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Okay. Summa the first years எல்லாம் கலாய்க்கறதுக்கு அதெல்லாம் வரும் அப்படினு சொல்லி வச்சிருக்காங்க. Did you suspect? Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Okay, இவங்க காலங்காலமா இந்த ஸ்லிதரின்ல இருக்கிறவங்க. ஸோ இவங்க அப்பாவா இல்லை குடும்பத்தில் யாரோ சேர்ந்தவங்க தான் one of the founders of this Hogwarts Legacy. Nice meeting you. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. வருவேன். Is the அடிக்கடி new வருவேன். 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. இந்த வர ஸ்டேஸ் கிட்ட ப்ரொஃபஸர் வெயிட் பண்ணுறாங்க. நீ தான் கத்துனியா? இது என்ன? ஓ இது தண்ணி. சூப்பராக செஞ்சுருக்கானுங்க பாரு, டீட்டெயிலிங். ப்ரொஃபஸர் Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but
What do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Okay. So நம்ம 5th year டைரக்டா வந்து ஜாயின் பண்ணதுனால so I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? ஓகே அதான் 5th year வந்து ஜாயின் பண்ணதுனால ஸோ சில கிளாஸஸ் எல்லாமே வந்து நீ கிளாஸ்மேட்ஸ் கூட கற்றுக்கிட்டு படிச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அந்த புக்கு வந்து எதுக்குன்னா நம்ம படிக்கிறதெல்லாம் என்ன படிக்கிறோம் அப்படின்னு அந்த ட்ராக் வச்சுக்கணும். ஏன்னா இந்த ப்ரொஃபஸரும் வேறு யாரோ அந்த மினிஸ்ட்ரி எஜுகேஷன் மினிஸ்ட்ரி அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து ஏதோ ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் மாதிரி செட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதை நம்ம வந்து கரெக்டாக படிப்போம் அப்படின்னு. Revelio. Lumos. இது லூமஸா? ஓகே. Revelio. LP ஸ்டாச்சு கைட் பேஜஸ். ஓகே இது வந்து ஜேர்னல் மாதிரி நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ பார்க்குறது எல்லாமே போய் அதில் வந்து சேவ் ஆகிக்கும். திஸ் ஸ்டாச்சு டிபிக்ட்ஸ் த கெல்பி ஷேப் ஷிஃப்டிங் வாட்டர் டீமன் நேட்டிவ் டு Ireland and Great Britain which usually takes the form of a long manned horse or shifter. The largest kelpie ever reported in the Loch Ness monster in Scotland. Okay. You have just unlocked a field guide challenge. Your progress towards completing challenges appears here. Okay, collect field guide pages in Hogwarts. 2 field guide challenge are the only way to acquire experience points or XP. Open field guide. Oh, challenges. Oh, field guide. Each challenge has tiers. Special rewards unlock at each tier you complete, from appearances to critical upgrades. Okay, rewards must be claimed from the challenges menu. Come back often to collect rewards you have unlocked. Okay. So, all challenges alla mudicha rewards varum. Engama pora? Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. ஓகே இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்புறம் அந்த ரிவார்ட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்குது. ஸோ அதை வச்சு நம்ம வந்து அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம். ஓ இந்த ஸ்னேக் சூப்பராக பண்ணியிருக்கானுங்க. Revelio. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. You have discovered a flue flames fast travel point. Okay. Map திறந்து central room எங்கன்னு கண்டுபிடிக்க சொன்னா. Hogwarts is divided into 2 main areas. The left side of the map is where students and professors live and includes the house, common rooms and the great hall. Okay. Great staircase. Wesley said she has more to show me. I should follow her to find great hall. Okay. Wait. Oh, in this view you can see the flue flames available in region. Represent flames you have discovered, including your own house common room. Grey flames reveal the location of undiscovered flames. Okay. Right side of the map is where you will find academic points of interest, including astronomy tower, library and greenhouses. Professor Wesley has unlocked the central hall for you. Okay. Travel. So, then fast travel பண்றதுக்கு
டக்கு டக்குன்ட்டு போகிறக்கு. ஸோ இந்த க்ரீன் ஃப்ளேம்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாயிண்ட்ஸ். And here we are, quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. ஸோ இங்கேருந்து எங்கே வேணால் போய்க்கலாம். Always something happening here. It's the heart of the Hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Can you tell me more about Charms class? What exactly is the Defense Against the Dark Arts? What is Hogsmeade? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Okay, Hogsmeade வந்து ஒரு கிராமம் மாதிரி நினைக்கிறேன். அங்கே வந்து இந்த ஸ்கூல் சப்ளைஸ் ஷாப்ஸு பப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸு கூடலாம் அங்கே போனீங்கன்னா நிறைய பேர் மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு. வாட் எக்ஸாக்ட்லி இஸ் டிஃபென்ஸ்? Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. Okay, dark arts against, defense பண்றதுக்கு. அது வந்து ப்ரொஃபஸர் எக்டா யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து அந்த கிளாஸ் எடுக்கிறான். சார்ம்ஸ் கிளாஸ் என்ன? What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Okay. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm afraid there isn't. போய் சொல்லு. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. I think rules against beasts in the dormitories should Okay. be enforced. So, Professor Fig வந்து ஒரு நல்ல என்ன சொல்ல பேசிக்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. அதனால ப்ரொஃபஸர் வெஸ்லி வந்து
அதில் வந்து ஹாப்பி. ஸோ சில கிளாஸஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க, அது வந்து அட்டன் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் ப்ரொஃபஸர் வெஸ்லி போய் மீட் பண்ணுவோம். ஃபிகே டாக். It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late... okay, ஆமாம் கேட்டுட்டு இருந்தாங்களே. I didn't like to lie to her, sir. You did? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Okay, new quest available. You can track available quests from the map. Completing main quest, yellow icon, will further the story, unlock new features and grant XP. Some quests are locked by spell and or level requirements. Okay, in these cases you will need to be required level. Okay, level 8 தான் போணும். New spells can be earned by completing professor's assignments or a quest rewards. Okay, track defense against. Oh, இது ரெண்டு கிளாஸ். ஓகே, ஒரே நிமிஷம். பிஃபோர் தட் ஏதோ ஒன்று எடிட் பண்ணணுன்னு வச்சுருந்தேன். Done. Okay. First, dark arts power. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Okay. So class முடிச்சிட்டு நம்ம அந்த quest complete. Welcome to Hogwarts. Cast charmed compass. ஓ, இது காம்பஸ். ஓகே ஓகே, சூப்பர். இடம் பிரமாதம். ஸோ இந்த ரெண்டு கிளாஸஸையும் முடிச்சுட்டு அந்த ஒரு இடம் சொன்னால அங்கே போயிட்டு தேவையான சப்ளைஸ் எல்லாம் வாங்கிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம வந்தபோது எல்லாம் இருக்கிற பெட்டிக்கிட்டெல்லாம் காணாமல் டொங்குன்னு ஒரு சத்தம் கிட்டுச்சு. மேலே எதுமோ இருக்குது. ஓகே, மேல் மாடின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அங்கே போய் சப்ளைஸ் எல்லாம் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ட்டு பார்ப்போம். கிளாஸ் முடியட்டும். குவெஸ்டே ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ். Is that all you've got? Yeah. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull.
It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso, defender. Okay, so அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து போகலாம் நிறைய பேர், ஆனால் அந்த மண்டை ஓடு வந்து எனக்கு ஒன்று தான் இருக்குது அப்படின்னு. ஓ இது ஓகே ஓகே. Levioso. ஓ இது அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு நினைக்கிறேன், தூக்கி அடிக்கிறது. Now, let's try something a little larger. உங்களே தூக்கணுங்களா சொல்லுங்க, தூக்குறேன். Let us begin with a basic cast. Perform a basic cast using RT. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Oh, and the shield odakino. A surprised opponent. Good. Now, well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Yeah, நிறைய buttons அமைக்கணுமே டக்கு டக்குன்ட்டு. Protego. Easy. Stupid Protego. Oh, oda. Levioso. Nothing lucky about it. You're good. How perceptive. Thank you. Good form. I know. This can't be your first duel. Endri. Clear, Bara. Levioso. I do enjoy lively duels. Cover எவ்வளோ வெரி JuzRedக்கு ஆமா. Not bad for a beginner. You give as good as you get. அடே செபாஸ்டியன் நீயாடா? தெரிஞ்ச வேலை தான் அடிச்சிருக்கமா, போய் தொலை. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Okay. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. ஓகே, கிளாஸில் சண்டை போடுறத விட காப்ளின்ஸ் அவங்க கூட எல்லாம் சண்டை போடும் போது இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும்.
ஸோ இவென்ச்சுவலி நீ வந்து எல்லாம் அப்கிரேட் ஆகிக்குவ, அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் தருவேன் அப்படின்னு இருக்காங்க. இவங்ககிட்ட என்னவா? Always thought Levioso was for first years. Not anymore. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Okay, speak to Sebastian. Nammalu. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. It was. Never used my wand in combat. I've had share my wand combat. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. You know, you might be perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Oh, okay. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Till next time. Okay, ஒரு quest முடிச்சிட்டோம். இது வந்து மெயின் quest. XP ஏறிடுச்சு. ஓகே, அன்சான்ஷன்டு டியூலிங், அதான் இந்த மாதிரி சண்டை போடுறதெல்லாம் இருக்குதான். ஸோ அதெல்லாம் வந்து இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தால் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோ அந்த கிளப்பில் அப்படின்னு இருக்கா. அப்படி Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. அப்படியே இரு. ஓகே, Revelio. இங்கே ஏதாவது இருக்கும் ட்ரெஷரு. ஓ, லெவல் 2 வேணுமா அன்லாக் பண்ண? ஓகே, அது ஒன்று தான் இருக்குது. ரைட், கோ டு சார்ம்ஸ் கிளாஸ். ஓ, இங்கே இது. How nice to see you, my young friend. ஹாய். Revelio. ஓ, இது வந்து இது. ஓ, இதெல்லாம் அன்லாக் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்பெல்ஸ். ஓகே, மேப் ஓப்பன் பண்ணி இப்படியே ட்ராவல் பண்ணலாம்ல. சைட் குவெஸ்ட். ஓகே, சில்வர் ஆர் available side quests. Diamond can be found inside regions of Hogwarts as flag and discovered by exploring the world. These quests reward XP. Okay, ஓல்டு மேப்பு, ஆக்ஸ்மேட் மேப். ஓகே, அது இது. நம்ம இந்த கிளாஸையும் முடிச்சுட்டு போயிடுவோம். ட்ராக். ஓ, நம்ம ட்ராவல் பண்ண முடியாதா? மேலே போகணுமோ? ஓகே, அப்போனா வெயிட், ஐ திங்க் திஸ் வே. ஏய், என்ன காலெல்லாம் ஒரு இடையில. Revelio. மேலே இருக்கு, அதெல்லாம் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு தெரில. ஏய், ரெண்டாவது கிளாஸை முடிச்சிருவோம். முடிச்சுட்டு அந்த சைட் குவெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணலாம். ஏன்னா ஏதாவது ஸ்பெல் கிடைக்கும், ஸோ ஈஸியாக இருக்கும். Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him. Revelio. Some of us don't necessarily want to மேலே get அங்கே back to the இருக்கு. lesson. அங்கெல்லாம் எப்படி போகிறது? ஓ, இப்படி போகலாமா? இரு. Handy resource And then indeed. the werewolves join the goblins. Goblins, werewolves.
ஏறு அங்கே ஏதோ ஒரு செஸ்ட்டு ஒன்று பார்த்தேன். தாளுங்கடே. என்னது இது? இன்வெஸ்டிகேட்டே வரல. ஓ, இன்னும் மேலே போகலாம். Revelio. அங்கே மேலே ஏதோ ஒன்று இருக்குது. இங்கே செஸ்ட்டு இருக்கணுமே. ஏய், யாரா அவன்? இங்கே தான் செஸ்ட்டு இருக்கா? ஆஸ்ட்ரானமி டவர். I've always said that travel broadens the mind. ஓ, இங்கே இன்னும் போதா மேலே? இரு. Perhaps mind what you're doing. Revelio. அதான் இங்கே இருக்க. டார்க் ஸ்மித்திங் அட்டையர். ஓகே, ட்ரெஸ்ஸு. இதுக்கு மேலே அது போயிட்டே இருக்கும் போல இருக்கு. கிளாஸுக்கு இது பண்ண முடியுமா? ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இருக்கா? இதோ இங்கே போனால் வரும். யா, இப்போ ட்ராவல். இல்லைனா கீழே ரொம்ப தூரம் நடந்து போகணும். ஸோ நம்ம ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிட்டு ஓடிடுவோம். யா, இதோ 17 meters. Professor Ronan tends to go on a bit. First day. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. இந்த விஷயத்துலலாம் நான் குட். So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Okay, book வந்து அப்படியே ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படியே மாற்றுறதுன்னு நினைக்கிறேன். அக்கியோ ஓ புல் பண்ணுறதுக்கு. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Okay.
கற்றுக்கிட்டோம். ஆனால் அது ஃபுல்லாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தால் தான் உன்னை வந்து அதில் மாஸ்டர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு வெளியே கூப்பிட்டு போகிறாரு. வெளியே போயிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோன்னு நினைக்கிறேன். யா I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest students start us off? என்னடா பண்ணோம்? புல் பண்ணுமா? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning... Splendid! Don't lose your composure. Okay. Very good. Excellent control there. இன்னும் 50க்கு எடுத்துடணுமா? இல்லை ஓகே. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Okay, அப்ப நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஆடுறோம். You be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. எனக்கு ரெட் கொடுத்துருக்கலாம். Here we go. ஒவ்வொருத்தர் அட் அ டைம். ஓகே. Accio. 50 எடுத்துட்டாளா? ஓகே. Let us see this. நின்று. Splendid. Watch this. கஷ்டம். That is how it's done. Accio. Well done. Thank you. ஓகே, அவ வின் பண்ணிட்டா. பரவாயில்ல, போங்க. Let us make this a bit more interesting, shall we? இன்னுமா இன்னொரு வாட்டி பண்ணணும் நினைக்கிறேன். சூப்பர். I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. கரெக்டா வந்துரு. சூப்பரே, 50. That's it. Here we go. கிராஸ் வால்லாம் எடுத்துட்டு வரலாமா? There we go. சரி, அந்த பெட்டி போயிரட்டும். Nicely done. Watch this. That is how it's done. நம்ம 50 எடுக்கணும், இல்லைன்னா மான பிரச்சனை ஆயிடும்.
Yeah, 50. Super. Excellent control there. நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் மாறா. Very good, both of you. Well done. ஓகே, அந்த ஸ்பெல்லும் கற்றுக்கிட்டாச்சு. ஸோ போய் நம்ம சைட் குவெஸ்ட் எல்லாம் முடிக்கலாம். ஸோ தான் நம்மளுக்கு லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும், ரிவார்ட்ஸும் கிடைக்கும். Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. I'm holding my own. I'm glad you understand. Yeah. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is magic the same at Uganda? Uganda தான சொன்னா. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Oh, Wagadu. Okay. அவங்க வந்து ரொம்ப ரேராக தான் யூஸ் பண்ணிக்காங்க. That's incredible. Surely the magic is weaker. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Oh, wand எல்லாமே நம்ம வந்து ஸ்பெல் காஸ்ட் பண்ணலாமா? சேம் பவர் தான். Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Okay, Ugadu வந்து இந்த Hogwarts மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் போல இருக்கு. How big is Ugadu? Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Oh, okay. இதை விட ரொம்ப பெருசு போல இருக்கு இப்போ. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Professor, of course, you can use Accio on humans. A word, if you would. If you're so You inclined. wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. ஓகே, நம்மளுக்கு அசைன்மெண்ட் இவர் ஏதோ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாராம். ரைட், இப்போ வந்து நம்ம ப்ரொஃபஸர் வெஸ்லி போய் பார்க்கணும். Hello there. You're the new student, aren't you? You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. It's kind of you to stay. Wasn't too challenging a lesson. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework.
I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. போய் கிளாஸ் கற்றுக்க போ. இங்கே ஏதோ ஒரு செஸ்ட் இருக்கு. ஆனால் அது எங்கே இருக்கு? மேலே இருக்கு. I used the light transfiguration. You can't imagine how மறுபடியும் இப்படி போகணுமா? இப்படி தானே போனோம் அப்போவே. யா நல்லா என்ன எக்ஸ்ட்ரீம் எண்டுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன். மேலே தள்ளுங்கடா. இதுக்கு மேலே இங்கே இருக்குல்ல. Revelio. இங்கே சத்தம் கேட்டுச்சு. Madam Scrivener doesn't tolerate any nonsense. என்னடா அது? I find the library is the best place. இதுக்கும் மேலே என்ன இருக்கு? ஏய் அவுல். சூப்பராக இருக்கு பாரு அவுல். இதுக்கு மேலே என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஓகே, இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியுமா? எவ்வளோ பெருசுராடி. சூப்பராக இருக்கு இங்கேருந்து பார்க்கறக்கு. ஸ்கூல் நல்லா சூப்பராக பண்ணியிருக்கானுங்க. ஏதோ இங்கெல்லாம் பாரு டீட்டெயிலிங்கு. இதோ இந்த பக்கத்தில் இந்த பாசை பிடிக்கிறது எல்லாம் சூப்பராக பண்ணியிருக்கானுங்க. ஓகே, வில் கோ டவுன். என்ன கிடச்சிச்சு? கோல்டு. எங்கடா டொங்குன்னு சத்தம் வந்துச்சிங்க? இங்கே மேலே அது இருக்கு போல. இங்கே ஓகே. இங்கே ஃபீல்டு கைட் பேஜ் 2. ஓகே, 2க்கு 2 எடுத்தாச்சு. ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இருக்கா? ஓகே, இதெல்லாம் சைடு குவெஸ்ட்டு. இதுக்கு இங்கே வரும். சைட் குவெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணலாம். ஜூம் பண்ண முடியாதா? ஓகே, இல்லை இது இல்லை. கிரேட் ஹாலு. ஓகே, குவெஸ்ட் இங்கே இருக்கு. ஓகே, லொக்கேட் ஆன் மேப். ஓகே, அங்கே இருக்கு. அந்த குவெஸ்ட்டு பண்ணலாம். மேப்பு குவெஸ்ட்ஸ் ஏதோ இங்கே இருக்கு. இதான் அது. ஓகே, ஸோ இந்த சைட் குவெஸ்ட் வந்து முடிச்சுட்டு போகலாம். இப்படி போயிட்டு டாக் டு லூக்கன். யாரா நீ? சைட் குவெஸ்ட் எல்லாம் கண்டிப்பாக பண்ணியே ஆகணும், ஏன்னா லெவல் ஏற்றுறக்கு. ஸோ தட் அப்புறம் ரிவார்ட்ஸ் ஸ்பெல்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும்.
சும்மா மெயின் ஸ்டோரி மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் பவர். இப்படியா? ஓகே. வேற மடன்னு திறந்துட்டு போ. Defense against the Dark Arts Tower. Okay. பாடே எத்தனை இடம் சூப்பர். நல்லா இருக்கு இடம். Revelio. Haunted toilets. Okay, unless in dire straits, it's probably best to avoid this particular toilet. Hey, yaar ave? Oh, not again! Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as we're only 1 time per week, I can plunge the boys' lavatory, not for the meek. Yaar ave joker. Dey Spartan unna mari ortha irukanda inga. Glad you could make it. Lucan's Revelio. Okay, vandutom. Can I help you? Yeah. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I did take him down a peck, yeah. I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Yeah. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Vaada pola. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! அடியே மட்டும் பாரு. அந்த dueling பண்ண போறோம். 1-on-1 மாதிரி. We'll make you regret signing up. Okay, இப்போ நம்ம செபாஸ்டியன் நம்மளோட டீமா. Break through yellow shields with control spells like a levitation spell. Leviso. Target lock right. Okay. Aim using to change target. Oh, okay. Yeah. தரையில அடிச்சு கொள்ளணும். இரு இவனை முடிச்சிட்டு நான் வரேன் அவளுக்கு. இங்க வா. Good, good. ஆட. பட்டன்ஸ் வந்து டக்குன்னு நம்மளுக்கு மாட்ட மாட்டேங்குது. Nice work. கம்மியா இருக்குடா. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed ones victory. Well fought. Thanks, Tamdo. Okay, so ஏதோ ஒரு காம்படிஷன் வருதான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு இருக்கான். ஆல்ரைட், இப்போ சேலஞ்சஸ்
Collect 2 field guide pages. Okay, இது முடிஞ்சு. Collect 8 field guide pages in Hogwarts. So இது பண்ணும். Quest. Okay, gear appearance rewarded. Oh, இது ஒன்று. கருப்பு கலர் அந்த இது லெஜெண்டரி கேப் வெயிட்டு. அதுக்கு என்ன பண்ணுமா? கம்ப்ளீட் 4 மெயின் ஸ்டோரி quests. ஓகே ஓகே, பண்ணிடலாம். ஓ, இந்த க்ளவ் இருக்குல்ல, இது எப்படி போய் இது பண்ணுறது? கியர் இந்த இருக்கு. ஹேண்ட் வேர். அந்த க்ளவ் கிடச்சிச்சு. ஓடுறா போட்டான்ல. ஃபேஸு கண்ணாடி. நோ. ஓ, ஹெட்வேர். நோ 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 நோ. ரொம்ப காமெடியாக இருக்குடா. இந்த பக்கெட்டு நெக் வேர். வேண்டாம், இதே நல்லா இருக்கு. ரோப்ஸு இதானே வச்சுருக்கோம். ஆமாம். அவுட்ஃபிட். இது ரொம்ப என்னமோ இந்த புச்சர் மாதிரி இருக்கு. வேணாம். ஓகே, இதே ஓகே, ஃபைன். கலெக்ஷன்ஸ்லாம் என்ன இருக்கு? ஓ, இதான் அது அந்த அப்பியரன்ஸு இதெல்லாம். Revelio pages. You have yet to discover this. Keep exploring the world to unlock all of its secrets. Okay. Okay. Collections பார்த்தாச்சு. Quests. ஓ, இன்னும் ஒன்று. ஓகே, இப்போ ப்ரொஃபஸர் வெஸ்லியை போய் நம்ம பார்க்கணும். அதுக்கு வந்து ஜூம். ஓ, இந்த பக்கம் எதுவும் இது இல்லையா? இப்படி போகலாம். அடே, அது ஒழுங்காக போக மாட்டேது. ஸோ இங்கே ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிட்டு அப்படியே அங்கே போய்க்கலாம் ப்ரொஃபஸரை மீட் பண்ணுறதுக்கு. ஏன்னா இப்போதைக்கு சைட் குவெஸ்ட் எதுவுமே இல்லை, மெயின் குவெஸ்ட் மட்டும்தான் இருக்குது. Meet Professor Wesley in the Transfiguration classroom. Tara. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Fig said anything? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. What more work? I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time. You'd be astonished to know just how much you don't know. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one.
Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. So there really is an Ollivander. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Okay, spellcraft. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. What more can you tell me about the potions shop? Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asks that they have a couple of particular recipes on hand for you. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Natty could Boma, Sebastian Boma. Sebastian. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Okay, இது முடிச்சாச்சு. ஸோ அதான் நம்ம வர வழியில் ஸ்பீக் டு ப்ரொஃபஸர் ரோனன் டு ரிசீவ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் அசைன்மெண்ட். Assignments are types of quests given to you by Hogwarts professors that when completed reward you with new spells. The reward for completing your first assignment will be Mending Charm, Reparo. Okay. எப்படி போகணும்? Revelio. மேலே இருக்கு. What are you up to now? ஸோ வந்தபோது எல்லாமே தொலைஞ்சிருச்சு இல்லைங்களா, எல்லாம் அந்த ட்ராகன் நம்மளை அட்டாக் பண்ணதுனால. ஸோ இந்த நம்ம கையில் வச்சுருக்க வாண்டு கூட யாரோட தான், ஃபிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன், நம்ம ப்ரொஃபஸரோடதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம போனோம்னா அந்த அந்த கிராமம் ஏதோ ஒரு இடம் சொன்னாங்களே, அங்கே போயிட்டு அந்த வாண்டு செய்கிறவங்க ஒருத்தர் இருக்கிறான், அவன்கிட்ட போய் நம்மளுக்குன்னு ஒரு வாண்ட் செஞ்சுக்கலாம். அண்ட் திங்ஸ் எல்லாமே வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்களா, நம்ம தொலைஞ்சி போன திங்ஸ் எல்லாம். You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The Mending Charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. What is the purpose of those tasks? I'll start on the task right away, Professor. First இதுதான் கொடுத்தேன், போயிடுச்சு. Revelio. ஓகே, ஸோ வேறு குட்டி குட்டி டாஸ்க்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. This is the right area.
அதெல்லாம் முடிச்சாதான் ரிப்பேர் வந்து சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு. கலெக்ட் த ஃப்ளைங் பேஜ் நியர் த broken statue. broken statue. இது இல்லை. collect the flying page in the defense against the dark arts tower. இதுதான் broken statue. ஓ மேலே இருக்கு. டே 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 ஆமாம், அது எப்படி பிடிக்கிறது? ஓ இது ஓகே ஓகே. இப்படி பிடிச்சோம் பார்த்தியா? A flying page must be around here somewhere. Revelio. அதோ இங்கே போகுது பாரு. முடிச்சு. இந்த ஸ்பெல்லே மறந்துட்டேன் இருக்குதே அப்படின்னு. ப்ரொஃபஸர், I trust the preliminary. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. கற்றுக்கிட்டாச்சு. ஓகே, ரிப்பேரோ கிடச்சிருச்சு. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heart. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and black. ஓகே, இப்போதைக்கு 4 ஸ்பெல்ஸ் கற்றுக்கிட்டோம். quest complete. சைட் quest எதாவது இருக்கா? வெல்கம் டு Hogsmeade. owl post. no owl post. செட்டிங்ஸு ஓகே. மேப்பு. சேலஞ்சஸ் தான் இது. ஓகே ஓகே, நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் ஒரு quest இருக்குது, மெயின் ஸ்டோரி. அதை பார்த்துட்டு வந்துடும். இது உள்ளே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அங்கே ஒரு செஸ்ட் இருக்குது. எங்கடா அது? இங்கே ஒரு செஸ்ட் இருக்கு. Revelio. ஏய் ஓ, பசிலா 11. இங்க ஓடுற ஓகே, இது எப்படி பண்றது? ஓ, இங்க இருக்கு. ஓ சரி சரி சரி, இது கிராபு. பசில் வச்சிருக்கானுங்கப்பா. சரி, நான் வந்து முடிக்கிறேன்.
never find enough space to spread out my star chart. I think transfiguration. ஏய் என்னடா பண்ணிருந்தீங்க வந்தானே இப்படி நடவடிக்கை சரியில்லையே Meet Sebastian near the entrance to Hogwarts. Oh, okay, okay. ஓ அங்கே போகணுன்னா ஐ திங்க் வெளியே போகணும் யா அதான் இங்கே இப்படி தானே வந்தோம் யா இருடா இப்படியே போவோம் இது வச்சா கரெக்டாக இருக்கும் இதுக்குள்ளே போயிட்டு இப்படி மேப் பார்த்துட்டு போகிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கு பிரசாந்த் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ குட் மார்னிங் எப்படி இருக்கிறீங்க சாப்பிட்டீங்களா செபாஸ்டியன் வாப்பா போலாம் Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? ஓகே ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த வில்லேஜ் போகிறோம் அங்கே போய் தேவையானதெல்லாம் வாங்கிட்டு ரிட்டன் ஆகிக்கும் கேம் இப்போ தான் பில்டப் ஆகுது மெதுவாக இப்போ தான் விஷயங்கள்லாம் கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறோம் I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Speaking of Weasley, seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. Hogwarts I'm North still exit. surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. ஓகே லாஸ்விங் ஃப்ளைஸ் இது வந்து அந்த போஷன் ரெடி பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுமா ஆல்ரைட் அவனுக்கு முன்னாடி ஓடினா அவன் நமக்கு முன்னாடி ஓடுறான் Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Hey, எவ்வளவு பெரிய பறவைடா குதிரையா அது ஓகே Already seen the hippogriffs? Absolutely. குதிரை with wings To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Oh, hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Okay, in the forest you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. So, the forest நம்ம செக் பண்ணோம் ஏதோ டேஞ்சரஸ் ஆமாது
Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. Human transfiguration. Okay, இந்த லைப்ரரியோட இன்னொரு சீக்ரெட் இடம் இருக்கு. அது வந்து செபாஸ்டியன் ஆல்ரெடி போயிருக்கான். நம்ம வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன். Unfortunately, but you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. வந்தமாடா எவ்வளவு தூரம்டா? இந்த ரூயின்ஸை தாண்டினா வந்துருவோம்னா. Mr. Moon. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. I don't know what he's putting in his pumpkin juice, and he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. இவனுக்கு ஒரு சிஸ்டர் இருக்கு. அவளும் ஸ்லித்தரியனில் தான் இருக்காளாம். இப்போதைக்கு உடம்பு சரியில்லையா? ஓ வந்துட்டோம் வில்லேஜ்க்கு. இதெல்லாம் பூட்டு போட்டுருக்கு. லெவல் வேணும். If one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. Hey. We all flock to it like moths to a flame. யாரா அவ அங்கே நடந்துட்டு இருக்கறா? யாரு இவ ஒரே இடத்துல நடந்துட்டு இருக்கா? மேஜிக்கா? So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Saran bro, vanakkam bro. Dittany seeds, some spellcrafts and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. Leave and a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Okay, Remember, have fun. It's Hogsmeade. Hogsmeade village is brimming with the different sites, shops and other points of interest that you can navigate using your field guides map. Okay. Okay, Hogsmeade map shows shops and points of interest you can track. Okay. Office. Okay. Some quests have open objectives with no compass path. Set a personal waypoint from a map to track your locations. Okay. அதான் இதெல்லாம். இப்போ வந்து வாண்ட் செய்யணும். நம்ம எங்க இருக்கோம்? ஃபர்ஸ்ட் இங்க அதோ. Merlin's blooming beard, not again. சாப்பிட்டாச்சா சரண் bro? I'll be right with. It's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for a new wand. Yes, it's about time. Yes, about time? Well, you're our new 5th year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name.
But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Acha. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. என்னாச்சு? Oh dear. என்ன வாண்டு தீபாவளி எல்லாம் கொண்டாடுது? Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Okay, bro. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. நான் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. ரொம்ப சீக்கிரமாவே சாப்பிட்டேன். Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. எல்லாமே green box தான் எடுக்கறேன். ஓ அந்த ஹவுஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி ஓகே. Here. Take it. Finalize wand. Wand style. Oh, okay. How intriguing. Dark grey, brown, grey, light brown, ash brown, honey brown. Curious indeed. Dark brown. இது நல்லா இருக்கே. Wood type. Inches. How intriguing. Apple. Apple மரத்துலயா? Chestnut, ebony, elder, pine, redwood. Redwood. Curious indeed. Inches. இருக்குல்ல ஜாஸ்தி வைப்போம். Flexibility. ஓ இது stiff இதெல்லாம் ஓகே. ஒட்டிக்கவே முடியாது. How intriguing. இது என்ன? Dragon heartstring, unicorn hair, phoenix feather. Phoenix நம்ம தலை. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. Oh, phoenix. Feather of phoenix that serves as a core of wand, capable of producing a great range of magic. இது unicorn that serves core of wand, known for producing consistent magic. இது producing powerful magic. இது வந்து எங்க great range, இது powerful. I will go for powerful. Indeed. Finalize. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic.
and the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. ஓகே வாண்டு வாங்கியாச்சு, ஏதாவது தேவைன்னா வந்து பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு. சோலார் ப்ரொடெக்ஷன் ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ். நான் ஏன் ஆஷ் கலர் எடுத்தேன்னா, கிரே கலர் எடுத்தேன்னா அதான் ஆஷை ரெஃபர் பண்ணுறது இல்லையா. ஸோ எல்லோரும் எரிஞ்சு அவனே அடித்து கொள்ளும் போது ஆஷாக போயிடுவோம், அதனால தான் லாக். வேறு எதுக்கு இன்னொரு கடைக்கு போவோமா? இங்கே இது என்ன பூனையா? ஃபேண்டாஸ்டிக் பேஸில் வர மாதிரி. ஏய் Revelio. அங்கே இது வேற ஒன்று இருக்கு. எப்படி போகணும்? இப்படியா? ஓகே. An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. But you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? செல் ஐட்டம்ஸ். இதெல்லாம் தேவையில்லை, வச்சுக்கோங்க நீங்களே. இந்த கண்ணாடியும் இந்த சோலார் ப்ரொடெக்ஷன் இது பார்ப்போம். கேப்பு தேவையில்லை, ஸ்கார்ஃபும் தேவையில்லை. ஓகே, சப்ளைஸ். If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. ஆனால் கோல்டு இல்லையே. ஸோ ஸ்பெல் கிராஃப்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்க வந்திருக்கோம். இந்த சர்டன் திங்ஸ் எல்லாம் நம்மளே உருவாக்கிக்கலாம். அதோ இங்கே இதில் பிக்சர்ஸ் போட்டிருக்கேன், டேபிள் அது இது எல்லாமே. ஸோ எல்லாமே கோல்டு ஜாஸ்தி வேணும். ரைட், இதை எடுத்துகிட்டு போய் ப்ரொஃபஸர் வெஸ்லி கிட்ட கொடுத்தோம்னா அவங்க வந்து நம்மளுக்கு சொல்லி தருவாங்க. போஷன்ஸ். அடுத்தது போஷன்ஸ். இங்கே போ. Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this
is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Yep. So the recipes எல்லாம் வச்சு நம்ம ஹீல் அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம். இந்த போஷன்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம். மற்றபடி வேற இதெல்லாம் பண்ணலாம். Or come back another time if you're in a rush today. Ingredients, okay. இதெல்லாம் கிராஃப்டிங்க்கு வேணும். மீன் போஷன் இது பண்ணுறதுக்கு இது என்ன? Stench of the Dead. Essence gathered from Inferi. Ingredient for Thunder Brew. Okay, potion recipes. கோல்டோட வரேன். மேஜிக் நிப் இப்படி ஒரு கடையா? ஐ திங்க் இது யா. இப்போ ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இங்கெல்லாம் இருக்குது, நல்லது. ஏன்னா டக்குன்னு இதுக்குள்ளே வந்துடலாம், இல்லை ஓடி வரணும். Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you, then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. ஓகே, வந்து இன்க்ரீடியன்ஸ் இதெல்லாம் வைக்கிறவன், ஃபார்ம் பண்ணுறவன், ஃபார்ம் பண்ணி வைக்கிறவன். இதை வந்து போர்ஷன்ஸ்க்கு ஆட் பண்ணி நம்ம போர்ஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம். Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. இதெல்லாம் என்னன்னு தெரியாது இப்போ. ஸோ இப்போ கோல்டு செலவு பண்ண வேணாம், நம்ம வருவோம் திரும்பி. ஓகே, மீட் செபாஸ்டியன் முடிஞ்சு. அவன் வந்து சிஸ்டருக்கு ஏதோ வாங்கணும் அப்படின்னு போனான். Rebellion. Level 3 அதான் வரேன்டா. இதெல்லாம் நடக்குதா? Rebellion. Who needs keys when you know Alohomora? My mother used to say I was lazy, wouldn't pick up my toys, she said. சூப்பர்ல. Her own fault for teaching me acting. கார்டனிங் எல்லாம் பண்ணுது. Accio. Rebellion. ஓ, இது சாணம் பிடிக்கிறது. இது ஓகே, லெவல் ஏற்றிட்டு வரேன்டா மறுபடியும் இந்த கிராமத்துக்கு. இங்கே என்ன எல்லாம் ரெட்டி பார்க்குறாங்க? ஏய் வெயிட்,
ஏதோ சத்தம் வருது என்னன்னு தெரியலையே. Revelio. கிஃப்ட் ராப்லாம் அதே பண்ணிக்குதுப்பா. ஓகே அதுலேருந்து தான் சத்தம் வந்துருச்சு. ஓகே ஏஹே எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் போதும் போதும் வா. செபாஸ்டியனை போய் மீட் பண்ணிட்டு அப்புறம் ப்ரொஃபஸர் வெஸ்லி கிட்ட போகணும்னு நினைக்கிறேன். Revelio. Hey. Revelio. இங்கே ஒன்று. விட்ட மாட்டேன்டா இந்த பேஜையும். இந்த 3 பேஜ் வேணும். இங்கே ஏதோ டொங்குன்னு சத்தம் இருந்துச்சு. ஓகே ஐ திங்க் இதுக்குள்ளே பூர முடியாதுன்ட்டு. ஓ போகலாமா? வெள்ளா Accio. Reparo. Levioso. Lumos. Revelio. அங்கே ஒரு பேஜ், இங்கே ஒரு பேஜ், செஸ்ட்டு, அங்கே ஒரு பேஜ் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. இங்கே ஏதோ ஒன்று இருந்துச்சு. தெரியும்டா 7 கிடச்சிருச்சு, இன்னும் ஒன்றே ஒன்று. Revelio. செபாஸ்டியன் இருறா. அங்கே ஓடுதுடா. Accio. 8 பிடிச்சாச்சு. சேலஞ்சு கம்ப்ளீட். ஓகே ஏதாவது அன்லாக் ஆகிருக்கும். இதானே ஸ்பெக்ட்ஸு ஹேட்டு இது. இது பண்ணோம். 8 field guide pages in Hogwarts. Okay. Quests. இது complete 2 assignments. Okay. இதெல்லாம் in progressல இருக்கு. முடிச்சிருவோம். Sebastian, வாயா போலாம். I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. ஏதோ அட்டாக் பண்ண வருதா? யாரா அவன்? ஊர்ல எல்லாருமே மேஜிக் கத்துக்கிறாங்க. Draw it away from the building! Away from the village! Oh, 2. Are we weakening him at all? Keep at it. We'll wear us down eventually. Accio.
Lumos. Confringo. Oh. What was that? That's not a theory to that. Nicely done. Sendo. Oh, you're just. Oh, ancient magic. Aduva. Oh. அடி விழுந்துருச்சா? ஓகே, நான் பிளாக் பண்ணேன். ஐயோ. ஓ. ஐயோ. Ada. Levioso. That's right, lumbering louds. He's faltering. A few more hits to do the job. Levioso. Oh, yo. Just. Oh. Tula poitan. Ancient magic, ah. Troll with the punches. Okay. The achievement unlocked. Goodness. A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Officer Singer, ah. Oh, police, ah. Repair the damage. Hello there. A moment if you would. I'll go and see what he wants. Reparo. Lucky they didn't do more damage. Next day. இந்த மாதிரி ரிப்பேரோ இதெல்லாம் ரியல் லைஃப்பில் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா மனசில் எந்த வலியும் இருக்காது. அப்படியே மனசை ரிப்பேர் பண்ணிட வேண்டியதான். வேறு எங்கெல்லாம் அடி விழுந்துச்சு? One less thing for Officer Singer to worry about. ஓகே, 7 கேள் முடிஞ்சிச்சு. எல்லாம் பழைய நிலைமைக்கு வந்துடுது. Speak to the shopkeeper, okay. Mr. Hill was just singing your praises. இங்க தானே வந்தோம் இல்லையா? Revelio. ஆமா, இதுக்குள்ள தான் நான் இருந்தோம் நம்ம. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today.
Thank you. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Okay, அவன் வந்து Plenty dress for your தரான் perusal ropes. today. Take your time. ஓகே இது வந்து offense. Offense வந்து attack வந்து 5 points ஜாஸ்தி படுத்துது. Previous gear என்ன இது வாங்கி போடு. You have received a new piece of gear. Okay. Gear screen. இதானே ஓகே நிறைய வேறெல்லாம் வச்சுருக்கான் டிஃபென்ஸு டிஃபென்ஸ் இது என்ன இதா ப்ரொஃபஷ்னல் பிளேசர் யூனிஃபார்ம் ஓகே இது கிளாக் ஓகே இதுக்கெல்லாம் நிறையா கோல்டு வேணும் திஸ் ஒன் டிஃபென்ஸும் வேணும் நமக்கு ஏன்னா தார் மாதிரி ஆட்டி விழுகுது இது வாங்கிக்குவோமா யா ஓ கம்பேர் இருக்கு கம்பேர் பண்ணும் ஓகே இப்போ இருக்கிறதுல டிஃபென்ஸ் எதுவுமே இல்லை ஓ இது செல் வேல்யூ செல் வேல்யூ 0வா இது ஓ இது போட்டால் 5 points டிஃபென்ஸ் ஏறுதுப்பா ஓகே இருறா I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. I sell even more battle-worthy items, should you be inclined. You're most welcome to peruse my shop at your leisure. Purchase பண்ணியாச்சுல யா இப்போ இங்கே போயிட்டு அவுட்ஃபிட் இதானது பாயிண்ட் ஐ மீன் 8 இது டிஃபென்ஸ் ஏறுது அந்த கண்ணாடி எங்க அதுலேயும் டிஃபென்ஸ் இருக்கு சூப்பர் இன்னும் முடியலையோ முடியாது முடிக்கவும் மாட்டேன் Follow Sebastian to the 3 broomsticks. So, broomsticks வாங்க போறோமா ஆள் பார்க்க எப்படி இருக்கான்னு பாப்போமா It's a bedlam in there. செம அழகா இருக்கான் The owner. She's a good one to know. வா ஓட மாட்டீங்களாடா நீங்க Revelio. ஓ இதுக்குள்ள செஸ்ட் ஏதோ இருக்கு ஆனா அது ஏன் ஓபன் பண்ண முடியல Beautification potion. Revelio. Reparo. இந்த செஸ்ட் எப்படி ஓபன் பண்றது Accio. Levioso. சரி போ நான் அப்புறம் வந்துக்கறேன் Oh, don't tell me. That's muggle passions, isn't it? JuzRed மாதிரி காமெடியா இருக்கான் பின்ன சும்மா கிடையாது என்ன ஏரியாவே அலற விட்டான் கொஞ்ச நேரத்தில் மீண்டும் ஏதோ ஒரு ஆபத்து ஓ இவன் காப்ளின் You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go.
Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. Okay, அவன் நம்மளை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இங்கே வந்திருக்கான். It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Hey, transgender NPC. கேம்லேயே தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Okay, goblin da varan vechirukkan. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the 2 of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. Yaar and the goblin. Solran bro. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Okay, இவங்க வந்து நம்மளை காப்பாத்திட்டாங்க. வெளியே போங்கடா ஐயோக்கிய ராஸ்கல்களா அப்படின்னுச்சு. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Okay, and the trolls எல்லாம் இவனுங்க மூலியமா தான் வந்திருக்கு. Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promise to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back. Okay, and the goblin யாருன்னா ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நம்ம ஒரு கீ எடுத்துகிட்டு நம்ம போவோம் அந்த ஒரு வால்ட்டுக்கு. ஸோ அங்கே போகும்போது அவன் தான் இன்சார்ஜ் அவன் அந்த நேரத்தில் இருக்க மாட்டான். அங்கேருந்து ஒரு செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர் வந்து நம்மளை வந்து அந்த வால்ட்டுக்கு ஆக்சஸ் பண்ண விட்டுருவார். அப்புறம் வந்து பார்ப்பான் யாரா உள்ளே போந்தது. ஏன்னா ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த வால்ட்டு ஆக்சஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. கடைசியாக வந்து ஏதோ ஒரு காப்ளின் தான் வந்திருப்பான். ஸோ ரொம்ப நாள் கழித்து ரொம்ப வருஷம் கழித்து நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறதுனால அவனுக்கு டவுட் வந்துடும். ஸோ அங்கேருந்து நம்ம தப்பிக்கும் போது அவனும் அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிப்பான். நம்மளை வந்து லாக் பண்ண பார்ப்பான், முடியாது. ஸோ நம்மளை தான் தேடி வந்திருக்கான். ஏன்னா நம்ம இந்த கேரக்டர் இருக்கு இல்லைங்களா, நம்ம ப்ளே பண்ணுற கேரக்டர், அவனுக்கு வந்து இந்த ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக்கெல்லாம் அவனால் வந்து பார்க்க முடியும். ஸோ அது வந்து அவனுக்கு ஒரு சந்தேகம், இவனால் எப்படி பார்க்க முடியுது, இவன் வந்து ரொம்ப என்ன ஸ்பெஷல் சைல்டா அப்படின்ட்டு. ஸோ அதனால தான் அவனை வந்து இந்த காப்ளின் வந்து நம்மளை இவ்வளோ தூரம் தேடி வந்திருக்கிறான். ஸோ இதுதான் அந்த காப்ளினோட பேக் ஸ்டோரி. டாக்டர் செபாஸ்டியன் அவுட் சைட் த ஸ்லித்தரின் ஹவுஸ். ஆமாம் ப்ரோ, நான் ஸ்லித்தரின் தான் எடுத்தேன். நம்ம விஷால் அண்ணன் கேங்க. ஓகே, செபாஸ்டியன் கேட்டே இருக்கிறான், என்ன நடந்துச்சு, ஏன் மறைக்கிற, இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை, எங்கே போய் வாங்கிட்டு வந்திருக்க அப்படியெல்லாம். ஸோ வந்துட்டு என்ன இப்போ உண்மையை சொல்லிடுவோமா? டாக் டு செபாஸ்டியன் அவுட் சைட். I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours.
ஆமா வாங்க கிளம்ப. You must return to your common room for the night. Access the map. Select Hogwarts map. Okay. Fast travel to your common room. இங்கயா இதில் போயிட்டு Slytherin common room. Yeah. நீங்கள் ஹாரி பாட்டரில் எல்லா படம் பார்த்துருக்கீங்களா பிரசாந்த் ப்ரோ? நான் வந்து ஃபஸ்ட் ஒன் மட்டும்தான் பார்த்துருக்கேன். அது ஸ்கூல் டைமில் சின்னதாக இருக்கும்போது நான் அதுவும் மறந்து போச்சு என்ன கதைன்ட்டு. அதுக்கப்புறம் எந்த படமும் பார்க்கல. ஓகே காமன் ரூம் வந்தாச்சு. ஏய் அவுல், இங்கே ஒரு அவுல் இருக்குவா, அழகாக இருக்குல்ல. ஓகே இப்போ என்ன தூங்கணுமா? நம்ம பெட்டு அது. ஓப்பன் ஃபீல்டு கைடு. அவுல் போஸ்ட் ஏதோ வந்திருக்கு. ஓ ஃபிகு. கம் அண்ட் see me. I have discovered something in the locket we found at Gringotts. பைபிள் எதையோ பார்த்து வச்சுருக்கான். நைட்டில் போகலாமா வெளியே? போவோம். எஸ் ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டட். ஓ சூப்பர் ப்ரோ. இப்போ ஏதாவது டவுட்டு வந்துச்சுன்னா உங்களை கேட்குறேன். ஏன்னா எனக்கு சுத்தமாக எதுவுமே தெரியாது. கதை கிதை எதுவுமே ஒன்றும் தெரியாது, யார் எவன். ஆனால் இது வந்து 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடக்கிறதுனால அதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. பட் ஸ்டில் ஏதாவது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஏன்னா அவனுங்க டெவலப்பர்ஸே அஃபிஷியலாக சொல்லிட்டாங்க, அந்த ஒரிஜினல் அந்த புக் ரைட்டர் அவர் இருக்கார் இல்லைங்களா, அவருக்கும் இதுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது. ஜேகே ரவுலிங்ஸா அவர் பேர், சரி அவங்க பேர். இப்படி போகணும். காலையில் ஆயிடுச்சா? ஓகே, நான் கூட நைட்டு தான் சுற்றுறோமோன்னு நினச்சேன். ஃபாஸ்ட் ட்ராவலில் வந்திருக்கலாம், பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல. கேசல் சுற்றி பார்க்குறேன், நல்லா இருக்கு. எங்கேயாவது பறந்துட்டு இருக்கா பேஜஸ் எல்லாம்? ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எடுக்க வேண்டியது இருக்கு, பண்ணலாம். டொங்குன்னு சத்தம் வருதா? மேலே இருக்கு அந்த செஸ்ட்டு. ப்ரொஃபஸர் ஃபிக்ஸ் கிளாஸ் ரூம். ஓகே ப்ரொஃபஸர் இங்கே எதுவும் இல்லையா? இருக்கணுமே. எப்படி உடச்சி விட்டேன். Wait, talk to Professor Wig. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. ஓ அந்த வால்ட்டில் என்ன கண்டுபிடிச்சான் அதுக்கு தான் அவனுக்கு துரத்திட்டு இருக்கானுங்க. யா, Ranrock and Rookwood want the locket, sir, about the goblins and... Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. Okay. அந்த அது என்ன கிரிங்காட்ஸில் இருக்க காப்ளின்ஸ்லாம் நல்லவனுங்களா?
They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Okay, அந்த லைப்ரரியில் ஒரு சீக்ரெட் செக்ஷன் இருக்குது சைடு. ஸோ அங்கே தான் போகணும். நம்ம வந்து ஒரு புக்கை தானே தேடி போகிறோம். எதுக்கு இவ்வளோ ப்ரொடெக்ஷன், இவ்வளோ டிஃபென்ஸ் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு. எல்லாத்துக்கும் ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும். நீ போய் அந்த ஸ்பெல்லை கற்றுக்கிட்டு வா அப்படின்னு நம்ம அந்த ப்ரொஃபஸர்கிட்ட அனுப்புகிறாரு. You can't imagine how inconvenient. Revelio. நியூ குவெஸ்ட் அவைலபிள். அசைன்மெண்ட்டு இதுதான். இன்சென்டியோ இதானா அது? இது ஒரு ஸ்பெல்லு போல் இருக்கு. ட்ராக். இதை விட இது ஈஸியாக இருக்குது. மேப்பில் பார்க்குறத விட இது ஈஸியாக இருக்குது. டக்கு டக்குன்னு பார்த்துட்டு If only a new student were to help me with my... முடிச்சிட்டு வரேன். ஓ இவங்களா? ஓகே. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. ஏதாவது ஒன்று கற்றுக்கலான்னு போனால் இந்த வேலையை முடி அந்த வேலையை முடி அப்போ தான் நான் சொல்லி தருவேன் அப்படின்ட்டு. Isn't as secret as it's believed to be. Win 2 rounds of crossed wands. So okay. The fight complete a round of spell combination practice with Lucan Brattlebay. Lucan எங்கே கேள்விப்பட்டனே? அந்த இவனா அந்த சின்ன பையன். இந்த டியூலிங்ஸ் எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தானே அவன் தான் நினைக்கிறேன். இதுலேருந்து ஒருத்தன் வரணுமே, இப்போ இல்லை. ஏய் எவ்வளோ தூரம்டா? Ready for another round? Oh, okay. இங்கே தானே. Yeah. We shall see who shows up. There's no one in the school I'd be afraid to duel. I know, Sebastian. I know. May I use your training dummy? Is next round for cross? Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Yes. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Okay, baby, let's go. Natty. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Oh, அப்படி. அடிச்சு ஓட வரானா? Apologies in advance.
என்னடா 3 பேர் வரீங்க? Break through violet shields through 4 spells, like summoning charm and echo. Oh, okay. Accio. Like a winner. Oh, okay. Accio. மூணு பேர் அட் a டைம்ல அடி பண்றாங்க. Come on. Lumo. Accio. Ah. Lumos. ஐயோ இருக்கு. Levioso. Accio. Accio. Levioso. Accio. Preparo. ஐயோ போடு கடைசியால் வெற்றி. I could never duel like that. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. நம்மள புடிச்சு The போச்சா. next round is for all the gobstones, so to speak. சோ அடுத்து ஏதாவது மேட்ச் நடந்தா கூப்பிடுறேன் அப்படின்னு இருக்கான். பட் இவன்ட்ட இன்னொன்னு இருக்கு. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Yeah. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Oh, okay. Accio. Oh, combo எல்லாம் பிராக்டீஸ் பண்றாங்க. ஓகே. Levioso. Good one. Levioso. Accio. சூப்பர்ல. சரியான காம்போ அது. ஆனா அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சு அடிக்க முடியுமான்னு தெரியல. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Okay, I think முடிச்சாச்சு. Yeah, spell combination Assignment's all practice. finished. You could have gone a bit easier on me. Return to professor. Okay. Fast traveler இருக்கா? இங்க தான வரணும். ஓ இங்கே தான் இருக்கு. ஓகே இதெல்லாம் இன்னும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல. பேசாம அப்போ இப்படியே போயிடலாம். தள்ளு Revelio. ஓ இன்னும் ஒரு பேஜ் வேணும். எங்கேயோ சத்தம் கேட்குது. சரி விடு, நம்ம போய் அந்த மெயின் மிஷின் முடிச்சுட்டு வந்துடும்.
ஆக்சுவலி அந்த டோருக்குள்ளேன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் அது லெவல் ஏற்றணும் நான். என்ன லெவலுன்னு தெரில. வாண்ட் லெவலா? I should come back to this another time. ஓ இப்போ இது போகணும்ல. சே நான் எதுக்கு இங்கே வந்தேன்? அந்த ப்ரொஃபஸர்கிட்ட போகணும்ல. கருமம். ப்ரொஃபஸர் எங்கே இருக்கீங்க? எங்கே அந்த குவெஸ்ட்டு? ஆனால் அதை மறந்துட்டு இப்படி வந்துட்டேன். Handy resource indeed. Your field. ஓகே ஓகே செஸ்ட் இப்படி ஓப்பன் பண்ணலாம். ஆனால் லெவல் ஏற்றணும்னு சொல்லுது. என்ன லெவல் ஏற்றணும்? Vara. I trust Mr. Brattleby. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Incendio. Concentrate and keep your wand steady. New spell. You have learned enough spells that you will need to equip Incendio to your spell set. To do this, you need to swap a different spell. Okay. Good work. Okay, இதை வந்து தூக்கிட்டு இந்த லைட் தேவையில்லை. This spell very powerful. ஓ அப்படிங்களா? இப்போ பாருங்க ஆக வச்சே கொளுத்திடுறேன். ஓகே இது கற்றுக்கிட்டாச்சு. ட்ரெயின் ஹெவி டேமேஜ் ஸ்பெல் தட் அன்லீஷஸ் டிஸ்ட்ரக்டிவ் ஃப்ளேம்ஸ் அட் அ ஷார்ட் ரேஞ்ச். ஓ இங்கே இருக்கான். ஓகே ஓகே பக்கத்தில் போயிட்டு இன்னும் மறுபடியும் கூல் டவுன் டைம் ரொம்ப லேட் ஆகுது. இது மறுபடியும் அடிப்போம். Keep at it and do try not to incinerate yourself. ஓ ஓகே ஓகே அப்போ ரொம்ப பக்கத்தில் இருந்தால் ஃபயர் நம்ம மேலே எவ்வளோ. Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? Accio. Incendio. எப்படி மேடம் அடி? எங்கே பார்க்கவே மாட்டீங்க? ஓகே ஃபைன். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அந்த இடத்துக்கு போய்க்கலாம். ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இருக்கா? அவங்க இல்லைன்னு பார்த்தோம்ல. பூனை தடவிட்டு போவோம். இது என்னமோ ஒரு பிரீடு சொல்லுவானுங்களே, ஞாபகம் இல்லை. யாராம
Professor. There you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Best started. Okay. So Professor வந்து headmaster ஒரு வேலை சொல்லிட்டாரு. அதனால அவர் வரல. Sebastian கூட போறோமோ? Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. ஓ ஆமால அவன் ஆல்ரெடி அவன் அங்க போயிருக்கான். ஆல்ரெடி அவன் அந்த லைப்ரரி அந்த சீக்ரெட் செக்ஷன் வந்து போயிருக்கான். அவனுக்கு வந்து வழி தெரியும். இங்கே சைட் குவெஸ்ட் ஒன்று வருது. கீழே இருக்கா? சரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதே முடிப்போம். மெயின் முடிச்சுட்டு இதை முடிச்சுட்டு வருவோம். சைட் குவெஸ்ட் பண்ணுவோம். இங்கே இருக்கியா நீ? Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? It's to do with the RADEON. I'm not entirely certain. இவனுக்கு உண்மையை சொல்லுவோமா? சொல்லு. Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. Headmaster Cyrus Blacka. Cyrus Blacka, அது என்ன character? What about the librarian? How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books, so do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Harry's godfather. ஓ அப்படியா? இருங்க அவனோட கேரக்டர் திரும்பி வரட்டும். அது அந்த பேரான்னு சரியா தெரியல. What if we are caught? What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. Okay. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Okay, மாட்னா டிடென்ஷன் பாயிண்ட்ஸா ஏதோ. ஓகே வெளியே வந்து மீட் பண்ணு அப்படின்னு இருக்கான். ஓ ராத்திரி ஆயிடுச்சா? ஆமாம். ஏய் ட்ராகன் அனிமேஷனு சூப்பரு தான் அந்த செவரில் தெரியுது. See there? That's the door we need to reach.
And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Okay, invisible spell. ஓகே இது இப்போ மாற்றணுமே. இதை வந்து தூக்கிட்டு இதானே யா இதை வந்து தூக்கிட்டு ஏல வைப்போம். ரிப்பேரோ எப்படியோ நமக்கு தேவை கிடையாது. கீழே போகணும். Nearby, okay, will sense and then investigate suspicious behavior. Being caught by authority figures will result in quest failure. Oh, இவன்லாம் இருக்கான். Okay. Quietly now. I shall pretend I cannot see you. The spell timing எல்லாம் இருக்கா? கதவு திறக்கறமே அது கூட அவங்களுக்கு தெரியாதா? Quick, behind the bookcase. Behind the bookcase. ஓ இங்க. ஆள் தான் தெரியாது. கதவு திறக்கிறதுமா தெரியாது. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Why do we need the key? Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Okay. அவன் ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்பெல்லை போட்டு போயிருக்கிறான். அதுக்கு ஆன்டி ஸ்பெல் போட்டு அந்த அம்மா லாக் பண்ணிடுச்சு லைப்ரரியன். ஸோ அதனால் சாவி தான் ஒரே வழி. டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறா. Is someone there? Is that you, Peeves? The key. Here it is. Hey, போடா. Hey. ஐயோ. That wasn't so difficult after all. Now to find that book. Booka. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. ஏதோ ஒரு புக்கு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறானுங்க. ஃபைண்ட் த புக். யூஸ் பேசிக் காஸ்ட் வைல் அன்டிடெக்டட் டு லூர் authority figures and enemies to a desired location. Aim mode L2. Okay. என்ன பண்ணோம்? ஓ ஓகே இதுவா டிஸ்ட்ராக்ஷன் மாதிரி. Ghost, don't let her see you. ஓ
யூஸ் எல்டிஆர்டி டு Can't you leave us to waft about in peace? Out of here with you! மாட்டின ட்ரை அகைன். இங்கே ஒரு கோஸ்ட் இருந்தது பார்க்கலையே. இந்த அம்மா எங்கே இருந்தாங்க? Silent as a grave. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ghost, don't let her see you. எப்படி போகணும்? ஓ இங்கே யார் இருக்கா? இருந்தாலும் அடிப்போம். இதுவே திக்கு திக்குங்குது. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. ஓகே, இவனோட சிஸ்டரை காப்பாற்றிருக்க அந்த புக்கில் ஏதோ க்யூர் இருக்குது போல இருக்கு. அதை தேடி தான் போகிறோமா? இன்னும் கோஸ்ட் இருக்கா? யாரா அவன்? Who have we here? Hey. Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Can I trust you? How do I know you won't go to the librarian and blame this all on me? Why would I do that? I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? Okay, Sebastian வந்து அவனை பிடிக்க போயிட்டான். நம்ம தான் இதை வந்து கண்டினியூ பண்ணணும். இது என்ன ரிப்பேரோவா? ரிப்பேராவை இப்போ தான் நான் தூக்கி உள்ளே வச்சேன். Reparo. Okay, I need Incendo. எது Incendo? ஓ, அது இருக்கு. ஓகே ஓகே. அப்போ இதுதான் மறைஞ்சு போகிறது தான். இல்லை,
Of course, traces of ancient magic. There must be more to this. That's it. Oh, okay. Secret path. Ceramic mask. Okay. இதுல தானே துணிவு படத்துல லாஸ்ட்ல போட்டு வருவாரு. Where might this lead? இங்கே வந்திருக்கோம். Restricted section. Discover the secret of anti-chamber. Wow. Not surprising. Guards at the ready. Ayyo. Oh, it's ancient magic, illa? Protego. Incendio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Forward. Your gift of ancient magic accumulates by successfully attacking or taking damage. Oh, okay. So, the blue color on the ancient magic. அதை வந்து சும்மா அதிக பிரசங்கித்தனமாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இங்கே எதுவும் இல்லைல்ல? ஏதாவது லூட் இருக்க போகுது இல்லை. ஓகே. ஓ, இங்கே 2 பேர் இருக்கானுங்க ப்ரோ. Incendio. Levioso. எப்படி அடி ஒன்றும் பண்ண முடியாது. எங்க என்ன ஸ்பெல்ல யூஸ் பண்ண? ரிப்பேரோ? ரிப்பேர் அங்க. Reparo. Nothing happens. அந்த செஸ்ட் தெரியலையே. சரி போ. This must be the way forward, but to where? Revelio. ஓஹோ, இப்படியா? Nearly there. Best keep my wits about me. Crimson Mystic Ensemble. இது ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு. ஆஹா, பாய்ஸ் இருக்கானுங்க. இன்விசிபிள் போட்டால் அடி விழாதோ? ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இல்லை, தெரியுது.
Incendio. Hold up. Accio. Incendio. Protego. Levioso. Oh. ஆடாச்சா தூரம் போயிடலாம். ஐயோ Accio. Levioso. Incendio. எத்துரு அநியாயமாக ஹீலிங் போர்ஷன்ஸ்லாம் போச்சே. It is a book after all. புஸ்தகம். What? Oh, memory-ஆ? ஓ மறுபடியும் அந்த ஏன்ஷியன்ட் ஆளுங்கள். அப்படியே ஊரே வறண்டு போய் கிடக்குதுன்னு பார்க்குறாங்களா? தண்ணி இல்லை, நாட்டில் மழை இல்லை, விவசாயம் இல்லை, அந்த மாதிரி. அகலமாக ரெடி பண்ணிட்டாங்க. அப்படியே அவனுக்கு உடம்பும் குணப்படுத்தியிருக்கலாம்ல அந்த பையனுக்கு. என்னாச்சு இந்த குட்டி பொண்ணு? ஓ இவதான் அந்த குட்டி பொண்ணு நினைக்கிறேன். You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganock, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic.
So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. ஓகே ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக் இவனாலையும் பார்க்க முடியுது. எல்லாம் 5th இயரில் ஜாயின் பண்ணவங்க தான் இருக்கானுங்க. அந்த ப்ரொஃபஸர் தாடி வச்சுட்டு வரும், இவளும் சரி நம்மளும் சரி. ஸோ அவளுக்கும் அந்த பேசிக் ட்ரைனிங் எல்லாமே கொடுத்துட்டு தான். ஸோ அதெல்லாம் பாஸ்டில் நடந்திருக்கு. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. நண்பன். Oh, Sebastian. What will your uncle say? Secrets of the restricted section. Quest complete. ஓகே, கொஞ்சம் கியர்ஸ் எல்லாம் கிடச்சிச்சு. இரு, ஃபேஸ் வேர் டிஃபென்ஸு 20. அப்போ போட்டுக்குவோம். பார்க்கறதுக்கு தான் கொஞ்சம் இதாக இருக்குது, பட் டிஃபென்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்குது, போட்டுக்குவோம். அவுட்ஃபிட் +4, இது +1. இதை ஏத்துறா. Inventory. Mysterious book. Okay. Collections, challenges. Challenges முடிச்சோம்ல? Yeah. Completed. இதெல்லாம் பண்ணணும். Okay. Map, quests. ஃபைன் ஃபிக்ஸ் புக்கு. அதுக்கப்புறம் என்ன? You are not currently tracking anything. Return to Professor Fig's classroom. Okay, okay. ஓ, இதுக்கு இது இல்லைல்ல, ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இல்லை. அந்த பொண்ணு யார் இப்போ? இந்நேரம் பெரியவங்க ஆயிருப்பாங்களே. Professor. Tombs and Tribulations. Quest started. Okay. Take the book to Professor Fig. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox?
It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh, அந்த book எடுத்துட்டு வந்துட்டானா? Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them? What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. ஓகே ப்ரொஃபஸர் ஃபிக் வந்து லண்டன் போகிறாரு. அந்த ஜார்ஜோட டெத்தை பற்றி அங்கே சொல்லிவிட்டு It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. ஓகே சண்டைக்கு ஆள் வந்துருச்சு. இன்னொரு இது வந்திருக்கு. ரவுண்ட் 3 ஸ்பெல் காம்பினேஷன் ப்ராக்டிஸ் 2. ஓகே Soon as possible. I would like சேலஞ்சஸ் இப்போ ஒன்று முடித்தோம். என்ன கிடச்சிருக்கு? இதுவா? இது ரிவார்ட் கிளாஸ் ஸ்கார்ஃபா? ஓகே இது இது கேப் வேணும். அந்த கேப் போட்டுக்கலாம். அது நல்லா இருந்துச்சு பார்க்குறக்கு. இதில் தானே இருக்கும். கிளைம் கொடுத்தனே. ஓ இது ஹேண்டில்ஸா? ஓகே இது நல்லா இருக்கு. ப்ரூமு ஃப்ளைங் மவுண்ட்ஸு இதெல்லாம் இல்லை இன்னும் நம்மக்கிட்ட. அவுட்ஃபிட்டில் யாருக்கு கேப்பு இல்லை. எங்கடா எக்யூப் பண்ணிட்டு கிளைம் பண்ணிட்டேன்லடா.
Yeah. Legendary cape. Gear appearance reward. இல்ல வரணுமே சரி ஓடு You about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Natty just sent you an owl post requesting to meet her in Lower Oxfield Hamlet. Okay. அது எப்படி பார்க்கணும்னா world map. This is a world map. Most of the map is covered by fog, limiting what you can see. Okay. Hamlets are small communities throughout the world. இது இந்த வீடு மாதிரி இருக்கிறது. Okay. This is the hamlet, Lower Oxfield. Hamlets provide new opportunities for vendors, flue flames, side quests and collectibles. Okay. As you explore, you will remove fog and reveal more of the... Okay. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Okay. Assignments கொடுத்துட்டாங்க. நம்ம வந்து சைட் குவெஸ்ட்லாம் பண்ணலாம். பிகாஸ் பவர் ஏற்றணும். இது இப்போ கியர்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Hey! இது போய் தொலை தேவை கிடையாது. குவெஸ்ட்டு இதெல்லாம் மெயின். ஃபஸ்ட்டு சைடெலாம் முடிச்சிடுவோம். ஏதோ சண்டை போடுவோம் போயிட்டு. வான்ஸ் ரவுண்ட் 3. ஓகே அங்கே போகணும். அங்கே ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இருக்கே. அடே இது போயிடுச்சா? ஆச்சா சாரி. அங்கே ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இல்லை போல இருக்கு. நம்ம இதிலே போயிடும். அங்கே இருக்கணுமே ஞாபகம் இருக்கு. Hey, super. Nalla idu. Hello, Lucan. I like to practice. Final round. Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Absolutely. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Sebastian, though. Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Oh, 4 பேரா? Championship round ah. Ayyo. Break through red shields with damage spells. Act like a winner. Incendiary. There goes my way. Don't shy away now. Ooh. Hey. Incendio.
Levioso. Accio. Is that all you've got? Incendio. Yo, heal. Defeated. Life illa. Shit. They made a crap's breakfast out of you that round. Care to try again? Yeah. Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. இப்போ பொளந்தறேன். ஐயோ. Incendio. Levioso. Confringo. Incendio. Protego. Levioso. Ah. Confringo. Incendio. Confringo. You're better than that. Ada. Incendio. Incendio. Levioso. Levioso. Accio. Levioso. Ah. அடடா லாஸ்ட் கொஞ்சோண்டு. Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Last chance. Confringo. Levioso. I shall report. Is that all you've got? Confringo. Levioso. Protego. Levioso. டார்கெட் லாக் பண்ணிர கூடாது. Care to try again? ஆமாடா. I'm ready now. Very well. Good luck out there. Incendio. Mind the one. Accio. Incendio. Levioso. Accio. There goes our wage. Ooh. Protego. முடிச்சிட்டானே. Care to try again? No. No, I don't think so. Not right now. Understandable. But don't take too long. We'll be waiting. Yes. இருடா இன்னொன்னு Hello, இருக்கு. Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things DJ up. Max bro, hi bro. Remember ரொம்ப to நாள் cast கழிச்சு all the spell combinations வரீங்க before the dummy streamக்கு. lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, இது let me know. கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஆமா 4 பேர் இருக்கானுங்க. டக்குன்னு ஸ்விட்ச் பண்ணி அடிக்க முடியல. Accio. Incendio. Levioso. Success. Nicely done.
Next. Okay. Accio. Incendio. Good one. Levioso. Keep trying. Oh, iduva. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. That's it. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Target one at a time. It was a dummy. Thanks. Ama bro, adha na You've been a panna. great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Talk. Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Look who's back. Ready to redeem yourself? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? இப்போ இவளை வச்சு வரோம் நாட் சை. Yes, Natty. Then let's Nazi. get started. இவளை வச்சு ட்ரை பண்ணுவோம். We can make this a real victory. That's the spirit. Potato! I'm the one! Descendo. Ah. Arrest the momentum. Incendio. Freedom. Don't shy away now. Confringo. Levioso. You're better than that. Confringo. Levioso. Accio. Incendio. There comes my way. Levioso. Ah, tick. Incendio. பிடிச்சிட்டானு. இருங்கடா நான் போய் செபாஸ்டியனோட வரேன். Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. இல்லைனா இன்னும் பவர் ஏற்றிட்டு வரணுமோ? Expelliarmus. Yeah. Accio. Levioso. Descendo. Is that all you've got? Levioso. Wrapping up the winner. Accio. Levioso. Levioso. ஐயோ என்னை டார்கெட் பண்ணாதீங்கடா. Incendio. Accio. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Stupid one. Potato. Arrest the momentum. Descendo. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Confringo. Arrest the momentum. Levioso. Ah.
Expelliarmus! Accio! Levioso! ஐயோ ஹெல்த் இல்ல. Arresto moment protego! Accio! Expelliarmus! Levioso! Incendio! அச்சா. Care to try again? நல்லா போச்சு. வாடா. I'm ready now. மறுபடியும் வாடா. Very well. Good luck out there. Don't shy away now. Arresto moment! ஏன்டா எல்லாரும் என் பக்கமே இருக்கீங்க? You're better than that! Accio! Incendio! Levioso! Come on! Oh. Act like a winner! Incendio! Arresto moment protego! Expelliarmus! Incendio! There you go. Expelliarmus! Is that all you've got? Levioso! There you go. Incendio! Confringo! Stupefy! Levioso! Perhaps you might set me down! வர. இன்னை உங்களை முடிக்காம போறதில்ல ஸ்ட்ரீம். Care to try again? ஆமாடா Yes, I'm சின்ன ready பையா. now. Very well. Good luck out there. Expelliarmus! அடச்சே. Incendio! Lovely Expelliarmus! Accio! Levioso! Protego! Levioso! Incendio! Expelliarmus! Levioso! Incendio! Levioso! Protego! Arresto moment! Fringo! Incendio! Arresto moment! Protego! You're better than that! Incendio! Accio! Levioso!
அடே லைஃப் இருந்துச்சா போட மறந்துட்டேனே. சே நல்லா போச்சு. வருது முடிச்சிடலாம். Let's try again. Yes, I'm ready now. முடிச்சிட்டு தான் போ. Good luck out there. Ringo. Act like a winner. Levioso. Accio. Levioso. Don't shy away now. Confringo. Aadacha. That's all you've got. There goes my way. Descendo! Stupid Incendio. Levioso. Confringo. Incendio. Protego. Stupid. Confringo. Levioso. Stupid one. Levioso. Incendio. Incendio. Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Confringo. Incendio. Descendo. Incendio. Levioso. Levioso. Confringo. Incendio. Levioso. Perhaps you might set me down, Moonlight. Levioso. Stupid one. Incendio. You're better than that. Come on. Stupid one. Incendio. Potato. Stupid one. Incendio. Confringo. Levioso. Incendio. Levioso. Stupid one. Levioso. Accio. Potato. Incendio. Levioso. Stupid one. Levioso. Levioso. Potato. Stupid one. Levioso. Incendio. Levioso. Accio. Protego. Levioso. Incendio. Levioso.
ஓடா I could never duel like that. போயிரு அப்படியே போயிரு. What a victory! You've won the tournament! ஆமாடா தம்பி. சாம்பியன்ரா. I'm just getting started. That was nothing. I'm just getting started. If the best duelists in the school weren't enough competition, then perhaps you should consider transferring to Durmstrang. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now முடிச்சிட்டோம் that we've பிரசாந்த் ப்ரோ. definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Okay. அம்மா தான் சாம்பியன் இதில். ஓகே சைட் குவெஸ்ட்ஸ் இன்னும் இருந்துச்சு. இதோ இங்கே ஒரு அசைன்மெண்ட் இருக்கு. தள்ளு 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 தள்ளு. அது ஸ்பெல்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது தான், எவன் எதுக்கு கரெக்டாக அடிக்கணும் அப்படின்றது. ஸோ அது கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சு அடிச்சிட்டோம்னா சூப்பர். அதுவும் அந்த ஷீல்டு வந்து நான் அவ்வளோ யூஸ் பண்ணவே இல்லை, இப்போ தான் ஞாபகமே வந்துச்சு. ஏன்னா ஷீல்டு அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி விட்டா அவனுக்கு ஸ்டன் ஆயிடுறானுங்க, அது ஒரு அடி. ஸோ அது அப்புறம் 2 ஸ்பெல்லை போட்டு அடித்தோம்னா டக்கு டக்குன்னு 3 பேருமே இதாகிடுறானுங்கள. அதுக்கப்புறம் இன்சென்டிவ் போட்டு லைஃப் குறைச்சிடலாம். ஸோ அதுதான் காம்போஸ் தான் கரெக்டாக இது பண்ணும். இங்கே வேறு ஒன்று இருக்குது, இருடி வரேன், இது முடிச்சுட்டு வரேன்டி. ஓ அசைன்மெண்ட்டா, டெஸ்ட்டா? கிளாஸில் நம்ம மட்டும்தான் மாஸ்க் போட்டு உட்காந்துருந்தோம். Return to Professor. I hope you're able to take care of everything. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Expelliarmus. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Oh, okay. என்னது இது? இதானே அது? Yeah. We'll see what is this. Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Okay, disarms wands or other weapons out of enemies' hands. Oh, different types of enemies will react different. Okay. Still at it, I see. Incendiary. Okay, இதை யூஸ் பண்ணால் அந்த கையில் இருக்கிற வெப்பன்ஸ் எல்லாமே இதாயிரும், தெரிச்சு ஓடிடும். குவெஸ்ட்டு இது ஒன்று இருக்குது, இது ஒன்று இருக்குது. இவகிட்ட ஒரு சைட் குவெஸ்ட் இருக்குது இந்த பொண்ணுகிட்ட. Some kind soul help me. வரேன். Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Yeah, அப்படியே. Why does everyone hate you? இந்த ஸ்பெல் ஆரி ஃபைனல் வால்டர்மார்ட் பேட்டில் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓ, everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoil sports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones?
Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Okay. So இவள வந்து புள்ளி பண்ணிட்டே இருக்கானுங்க. ஸோ இவளோட அந்த திங்ஸ் எல்லாம் கீழே எடுத்துகிட்டு வந்து காமிச்சிருக்கா காமன் ரூமில். Gobstones. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Sounds as if they overreacted. I've done the same. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. You don't have any friends? Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. I'm a junior. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Gobs of gobstones. எங்கேயோ மறைச்சி வச்சுருக்கானுங்களா, அது போய் நான் தேடி வேறு கொடுக்கணும் இவளுக்கு. இந்த ஸ்பெல் ஆரி லாஸ்ட்டில் யூஸ் பண்ணேன். ஓகே தெரில, நான் இந்த கேம் முடிக்க லெவலில் I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. போய் ஹாரி பாட்டரெல்லாம் பார்த்துருவேன்னு நினைக்கிறேன், எல்லாம் பார்ட்டும். மேலே போகணுமா இதுக்கு? Revelio. Accio. Levioso. இப்படியா விஷயம்? 8 இது கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஏறு. Hey, stones. Levioso. Accio. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. I do get nervous when the Revelio. bound to crash into me தானா அந்த ஸ்டோன்ஸ் சரண் ப்ரோ தேடிட்டு இருந்தாரு லைவ்ல. What are you up to now? கண்டிப்பாக பாருங்கள் ப்ரோ. கண்டிப்பாக ப்ரோ. நான் இந்த கேம் வரக்கு முன்னாடி பார்க்கணும்னு வச்சுருந்தேன். ஆக்சுவலி இங்கே கனடா லொக்கேஷனில் ப்ரைமில் எல்லாமே பெய்டா ஹாரி பாட்ரு. இந்தியாவில் வந்து அது ஃப்ரீ. ஸோ அன்றைக்கி நானும் சரண் ப்ரோ எல்லாம் ஸ்ட்ரீம் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தோம் டிஸ்கார்டில். ஸோ அதை அப்படியே விட்டோம். I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. இங்கே ஒன்று இருக்கு. பார்க்கணும், கண்டிப்பாக பார்ப்பேன். 2 ஸ்டோன் எடுத்தாச்சு. 6ல் 2 எடுத்துருக்கோமா? இங்கே ஏதாவது வச்சுருக்கீங்களா? பேஜ் டெஸ்ட்டு. வேற I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. ஓகே அப்புறம் இன்னொரு அங்கே ஒரு இடம் காமிக்குது. Off on another adventure, are we? இங்கே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Revelio.
அதோ Accio. மூணு கண்டுபிடிச்சாச்சு, இன்னும் ஒரு 3 வேணும். Revelio. இங்கே இருக்குடா. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio. Levioso. அந்த பக்கம் ஒரு சிலை இருந்துச்சுல்ல? Revelio. இது என்னன்னே தெரியல, அது அப்புறமேல் செக் பண்ணுவோம். ஓகே, இங்கே முடிஞ்சா. இது வேறு ஹாரி பாட்டர் கேமில் பார்த்துருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு ஏதோ ஒரு பழைய கேம் இருக்கும், இல்லையே ஸ்டேர்ஸ் எல்லாம் இதாகும். பால் எங்கே? இங்கே Revelio. இந்த பக்கம் தான் சவுண்டு வருது, இந்த பக்கம் இருக்கும். ஏன்டா இவ்வளோ தூரம் வச்சுருக்கீங்க? Levioso. Accio. Revelio. இன்னும் மேலே போகணுமா? ஓ, இப்படி. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Okay. I've always said that travel broadens the mind. Accio. இன்னும் கடைசி ஒன்று. Revelio. இங்கே காமிக்குது, ஆனால் எப்படி போகிறது அங்கெல்லாம்? இந்த சாண்டிலியரில் இருக்கோ? அதோ இங்கே. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. ஓகே, 6 Kenobia. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. சுமார். நம்ம எங்கே போகணும்? இங்கே வரணும். அப்போது அவன் எங்க?
hope you've had more luck than I did tracking down my... Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. Terrible idea. That's a horrible idea. No one wants to get that awful stench all over them again. Why not? Gobstones are splendid fun, and now everyone knows the rules. Very well, off I go. Wish me luck. அது பொண்ணு கியூட்டா இருக்குப்பா. ஓகே. வேற quests எதுவும் இல்லை, எல்லாம் மெயின் தான். கியரில் என்ன? சூப்பர். பர்பிள் சூப்பர் கலர். நல்லா இருக்கான்ல? நல்லா என்னது சொல்கிறது, ஒரு மாதிரி இந்த ஃபர் டைப் நல்லா இருக்கான். அவுல் போஸ்டில் வேணான்னு இருக்கு. இது முடிச்சாச்சு இல்லை? இட்ஸ் டைம் டு ப்ரூவ் யுவர் வைஃப் மீட் மீ அட் த யூஷுவல் பிளேஸ் ஃபார் ஃபைனல் ரவுண்டு. ஓகே, இது முடிச்சாச்சு. ஓ, இதெல்லாம் திறந்து பார்த்தாச்சுல்ல? மீட் மீ இன் லோவர் ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் ஆஸ் சூன் அஸ் பாசிபிள். ஐ வுட் லைக் டு டாக் டு யூ அபவுட் ரோக்வுட். இது பண்ணலை. இவர் come and see, I have discovered something in the locket we found. இது சொல்லியாச்சு. இது ask her to teach additional defensive spell. Please complete assignment. இது முடிஞ்சு இது என்ன முடியல. collections. இது இந்த எனிமீஸ் பற்றி எல்லாமே போட்டிருக்கு. ஓகே, இதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஃபைன். சேலஞ்சஸ் குவெஸ்ட் இப்போ முடிச்சனே. எல்லாம் ரிவார்டு கிளைம்டு தானே? Six side relationship, okay. Main story quests. இது 4 assignments. இதுன்னு நினைக்கிறேன். இது முடித்தேன். கரெக்ட். இதை முடிக்கணும். வேறு ஏதாவது சைட் quests இருக்கா? ஆள் பார்க்க இப்போ சூப்பராக இருக்கான். துணிவு அஜித் குமார். எவனா சைட் குவெஸ்ட் வச்சிருக்கீங்களாடா? இங்க எவனா வச்சிருக்கான்டா. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Is everything all right? Yes. I'm sorry. I'm Nelly, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Why do you want to follow the keys? Surely you will be trying to complete the challenge as well.
I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinets. Why would Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping Peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. ஓகே, சில கேபினட்ஸ் எல்லாம் லாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதுக்கு உண்டான சாவியை தான் தேடணும். அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். தள்ளு தள்ளு. இங்கே என்ன? இந்த சூட் சூப்பராக இருக்குது. நம்ம இப்போ எக்யூப் பண்ணியிருக்கோமே எல்லாமே நல்லா டார்க்காக, ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கலரில் நல்லா அழகாக இருக்குது. Hello there. Oh, Perhaps you can help me. Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map? Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. ஓகே, இவங்கிட்ட ஒரு சைட் குவெஸ்ட்டு, இது ஒரு ட்ரெஷர் இது சொல்லியிருக்கான், ட்ரெஷர் மேப். பிஃபோர் தட் நம்ம வந்து அந்த பொண்ணோடதை முடிக்கணுமோ இல்லை, எங்கே அது கீஸ், ஃபஸ்ட்டு இதை முடிச்சிருவோம். ஏன்னா பாதி வழி வந்தோம். இது Hey, ghost. எங்கடா இதுக்கு மேலே கூட்டிட்டு போறீங்க அப்பா? ஓ, அந்த டவரா? As a Dalian key. I wonder where it might lead me. Find the Dalian key cabinet. Revelio. What are you up to now? My dear Satyavati. Okay, da bro. Oh, இது. There's the cabinet. How do I get this key in there? இது வேறயா? இது எப்படி பண்ணுறது? ஏன் காமெடி பண்ணுறானுங்க இப்போ வந்துட்டு?
Opa. Ah, Slytherin. An old coin. Perhaps Nellie knows what it means. அந்த சாவி சொருவறதே பெரிய டாஸ்கா இருந்துச்சு. என்னடா இது? Revelio. என்னென்னமோ வச்சிருக்கிறானுங்க. ஸோ இதை போய் அவள் கையில் தந்துட்டு அடுத்த இது முடிப்போம். இங்கே தானே இருந்தான் அவன். பேப்பர்ஸா பேர்ட்ஸா? அது பேர்ட்ஸ். Ah, a rhinoceros skeleton. I'm on the right track. There's the fountain. I'm getting close. Were you able to follow one of the Daedalian keys? No, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through and find the Slytherin house chest. ஓ ஓகே, நம்ம காமன் ரூமில் இருக்கிற அங்கே போகணும் போல இருக்கு. இந்த காயினை கொண்டு போய் அங்கே வைக்கணுமா? Insert the house token into your house chest. Okay. Annan Vishal. This must be my house chest. I just need to insert the Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. Oh, இதில் நிறைய house chest இதுக்கு I mean coins கண்டுபிடிக்கணும். Nice to see you, my young friend. பதினாறா? எங்கடா போய் கண்டுபிடிப்பேன் அவ்வளோவும்? எங்கடா இதில் வெளியே போகிறது எப்படா? பாத்ரூமு இது விமனா? ஐயோ நான் எதுவும் பார்க்கலிங்கோ. Leviosa. Find the third landmark. Side quest அது என்னன்னு தெரியலையே. Find the third landmark from Arthur's treasure map. ஓ ஓகே ஓகே, அப்போ இன்னொரு மேப் இருக்கா?
வேர்ல்டு மேப்பு. லோவர் ராக் ஃபீல்ட், இங்கே தான் வரணும் அவளை மீட் பண்ணுறதுக்கு. அது ரொம்ப தூரம் போகணும். பா 400 சில்லற மீட்டரா? சரி, நம்ம அடுத்த ஸ்ட்ரீமில் கண்டினியூ பண்ணுவோம் அந்த இடத்த. சரியா? என்னடா இது? ஓ பூம்ஸ், ஐ மீன் ப்ரூம் ஸ்டிக்கில் போவானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவ்வளோ தூரம் போகணுமே. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அடுத்த ஸ்ட்ரீம் கண்டினியூ பண்ணலாம். எவ்வளோ 4.5 மணி நேரம் ஆச்சா ஸ்ட்ரீமு? எனக்கு 12:30 ஆச்சு. தூங்கணும். கொஞ்சம் நேரம் ஏதாவது ஃபோன் நோண்டிட்டு அப்புறம் தூங்குவேன். சூப்பர். இன்னைக்கு ஃப்ரம் த டாப் ஈவில் ஸ்பாட்டன், பாராடிகம், சித்து கேமிங், கேமஸ்வியூ, யுவன், பிரசாந்த் ப்ரோ, சரண் ப்ரோ, அப்புறம் விஜே மேக்ஸ் ப்ரோ, எல்லோரும் வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். நல்லா போச்சு இன்னைக்கு ஸ்ட்ரீமு, ரொம்ப பிடிச்சிச்சு. ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு நல்ல ஐ பாயிண்ட் கொடுத்தானுங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் மெதுவாக ஸ்லோவாக அந்த கற்றுக்கிறது, இந்த வேர்ல்டை வந்து நம்ம வந்து அதுக்குள்ளே அடாப்ட் பண்ணோம் அப்படின்றதுக்காக ஸோ எல்லாமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண விட்டானுங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இடையில மறுபடியும் ஒரு சின்ன இன்ட்டு கதை, எதுக்காக வந்து இவனை தேடுறாங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ சில மெமரிஸு, ஃப்ளாஷ்பேக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். இப்போ வந்து அந்த பொண்ணு நம்மளை பார்க்கணும் அப்படின்ட்டுருக்கா, அந்த இடத்துக்கு போகணும். ஸோ அதுலேருந்து எதாவது கண்டினியூ ஆகும். ஸோ நம்ம அடுத்த சீனில் கண்டிப்பாக கண்டினியூ பண்ணுவோம். பிரசாந்த் ப்ரோ, குட் நைட் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அடுத்த ஸ்ட்ரீமில் சந்திக்கலாம். until then bye from JuzRed. எல்லோரும் சேஃபாக இருங்க. டேக் கேர். தேங்க்யூ. நம்ம இந்த ஃபேஸ் இருங்கடி, இவளுக்கு வேறு ஃபேஸ் தெரியற மாதிரி இருக்கும். ஐயா, இந்த லைட்டு பக்கவா. இப்படி நில்லு, இப்படி நில்லு, அப்போதான் பேக்ரவுண்ட் நல்லாயிருக்கும். சூப்பரா சூப்பரா. இந்த பொசிஷனோட லைவ் முடிச்சுக்கலாம். ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டடா.